என் வாய்ஸ் லைவ்ல கேட்கலன்னு எவனுமே சொல்ல சாலா. டிஸ்கால்ல கேட்குது, லைவ்ல கேட்குதுன்னு அவனை சொன்னீங்களா? நல்ல ஆளுங்கடா. யூடியூப் மியூட்ல இருக்கு. நல்ல ஆளுங்க. மீ ஆல்சோ யூடியூப் மியூட். அட்லீஸ்ட் என்னைக்கு செக் பண்ணி சொல்லணும் எவ்வளோ கேட்குது அப்படின்னு. இப்போ கேம் சவுண்டு கேட்குதான்னு நான் பார்க்கணும். தற்குறிகள். நாளைக்கு நம்மளுக்கு பயங்கரமான டே கைஸ். வாட்ச் பார்ட்டி. ஒழுங்கா ஃபவுண்டைன் மினி டிராகன். நோ நோ நோ. ஓகே. பின்மேட தாண்டா போனேன். ஒர்க் ஆகல பின்மே. வணக்கம், வாங்க வாங்க சசக்கே ப்ரோ, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். எங்க சாட் ஜிபிடி வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. கோப்பன் போலாம் ப்ரோ, இருங்க. இது வாங்க, இது நான் கோப்பில் முடிக்கலாமா? முடிக்கலான்னா வந்துருங்க, அப்படியே முடிச்சுட்டு சீன் போயிட்டு என்னன்னு பார்த்துட்டு அடிக்கலாம். அடிச்சிடலாம் இன்னைக்கு. 10 நாள் இருக்கு. லூசு பசங்களா, நல்லா தாண்டா இருந்துச்சு. எங்கடா திடீர்னு எங்க பிங்க ஏத்துறீங்க? டிஎம் பாருங்க. டே லைவ்ல இருக்கேன், டிஎம் பாருங்கன்னா. என்னடா இவன் பண்ணிருக்கான்? டேய் இவன் அதுக்கு வேலை பண்றான். இவன் போட்டவன் நாவியா போட்டவன் இது பண்ணி நாவியோட கவுன் இவன் போட்டிருக்கான். ஐயா இவனுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு, கிஷோருக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு, கிஷோருக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு கைஸ். யோ கோப் மொல்ல முடிக்க முடியாது. இது லெஃப்ட் ஆகு சாலா, அல்ல லெஃப்ட் ஆகுக்காரோ. நான் அதுதான் முடிச்சுட்டு போனா தானே. இருங்கடா இருங்கடா, நான் முடிக்க வேண்டிய ரெப்புடேஷன் இருக்குடா. கோப்பில் அது பண்ண முடியாது அந்த ரெப்புடேஷன். நல்லா லெஃப்ட் போட்டோவை மெச் பண்ண சொன்னேன். அதான் நீ எனக்கு என்னப்பா. லெஃப்ட் போசி, லெஃப்டாவு போசி, லெஃப்ட். வணக்கம், உன் வணக்கத்தை நீ வச்சுக்க.
ஓ நான் கவனிக்கல. ஆடம் ஓசிய இந்த கிஷோர் பையன் நாவியாவோட ஃபோட்டோவோட இவன் ஃபோட்டோ மெர்ஜ் பண்ணியிருக்கான். மெர்ஜ் பண்ணுறான்னா பக்கத்தில் எப்படின்னா சப்பியில் அந்த இந்த ஸ்டைலில் வந்து இவன் ஃபோட்டோ வைக்கணும். ப்ரோ இருங்க நான் இந்த ஈவெண்ட் இது முடிச்சுக்கிறேன். ரெப்பிட்டேஷன் ஐயா இருங்க. ரொம்ப வெயிட் கரோ பாய். ஆஹாஹா அவன் ஃபோட்டோவை பக்கத்தில் போட்டிருக்கான். ஓகேவா பக்கத்தில் கூட இல்லை. அது ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ணுனா எப்படி மெர்ஜ் பண்ணும்? அது ஒன்னோட ஒன்று மேலே தான் போடுவோம். பக்கத்தில் இவனோட ஃபோட்டோ வச்சு லைட்டாக கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சாட் ஜிபிடியில் அனுப்பிச்சோன்னா வேணா இதாகும். பையன் சாட் ஜிபி மொத்தத்தில் எதுலையோ தானே பண்ணியிருக்க, அப்புறம் என்ன போ. அருமைடா. ஹலோ நவி ப்ரோ வாங்க வணக்கம். Did you remember the photo we saw while searching thumbnail? நுவலட் வாங்க புரோக்கன் ப்ரோ வணக்கம். வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். நாளைக்கு எல்லாரும் வாட்ச் பார்ட்டி ட்விட்சில் இருக்கும். முடிஞ்ச லெவலில் வந்து ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் போடுங்க, நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ப்ரோ நாளைக்கு லைவ் வந்து கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். எங்கே ஊட்டி ட்ரிப்பில் அதெல்லாம் கடத்திட்டு ப்ரோ சும்மா கிளைமேட் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு போனானுங்க ப்ரோ. நான் ட்ரௌசரோட போனேன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நியாயமா ப்ரோ? இப்படி இல்லாமா ப்ரோ பண்ணுவானுங்க? நான் சிம்பிளாக நான் ஏன் 2 நாள் லீவுன்னு சொல்கிறேன். வெனஸ்டே அதுக்கு முந்தானாலும் என் ஃப்ரெண்டை வந்து நான் வெளில போகிற வேலை அப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். ஓகேவா சரி நான் சரிடா அடுத்த நாள் லீவு தானே, அடுத்த நாள் பார்த்து போய்க்கலாம், நைட் நான் இங்கேயும் லீவ் விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். சரி நான் அடுத்த நாள் தள்ளிட்டோம். சரி நான் ஒர்க்கை சீக்கிரமாக முடிச்சுன்னா 5 மணிக்கே போயிட்டேன். ஜாலியாக போயிட்டு டீ குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து ஒரு 12 கிலோமீட்டர்ஸ் போனால் ஆவின் ஒன்று பெருசாக இருக்கும். ஆவின் அதுனா கம்பெனியாக இருக்கும், ப்ளஸ் பக்கத்தில் ஆவின் இருக்கும், பெருசாக நல்ல ஒரு கடை இருக்கும். அங்கே போயிட்டு குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீ குடித்தோம். சரிடா குடித்தோம். அப்படி அதுக்கப்புறம் இருந்துட்டு ஒரு லாங் ட்ரைவ் மாதிரி சும்மா அப்படியே போகலாம், நைட் நம்ம வீட்டில் நைட் சாப்பிட்டு அப்படியே ரிட்டர்ன் ஆகிக்கலாம் அப்படின்னா சரிடா அப்படின்னு நினச்சி நானும் போனேன். ஓகேவா டீக்கு 12 கிலோமீட்டர் தான். அதெல்லாம் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளில போகிறேன்னா இப்போ எந்த ஒரு எப்படின்னா இப்போ நீ ஃப்ரெண்ட்ஸோடனா படத்துக்கு தான் வெளில போவ, அப்படி இல்லைன்னா வேறு எதுக்கோ ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் வெளில போவேன். ஓகேவா அப்படிலாம் நாங்கள் கிடையாது. ஏதோ இப்போ டீ தான் எங்களுக்கு மெயின். ஸோ அதை வச்சு நாங்கள் ஒரு அப்படியே ஒரு ஜாலியாக சுற்றிட்டு வருவோம், அவ்வளோதான். அதுதான் எங்களோட அவுட்லிங்கில் இருக்கும். இப்படி இவனுங்க சரி டீ குடித்த பிறகு என்ன சொன்னாங்கன்னா சரி ஒரு லாங் ட்ரைவ் மாதிரி போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு ஏதோ இடத்த சொன்னானுங்க. சேலம் பக்கத்தில் எங்கே ஒன்று நானும் கொஞ்சம் சுதாரித்தேன். அப்போவே சேலம் பக்கத்துலையா ஏதோ இடிக்குதே அப்படின்னு நினச்சேன். ஓகேவா சரி போன பிறகு என்ன வண்டி சேலங்கிற பாருங்க ஊட்டி இந்த பக்கத்தில் இருக்கு. இந்த பக்கம் போனோம். ஐயோ அந்த இடம் பேர் என்ன எனக்கு மட்டும் வாயில வர மாட்டேங்குது. சேலம் இந்த பக்கம் இருக்கு, இந்த பக்கம் இருக்கு. இப்படி போய் தானே போனோம், எப்படி போய் போனோம் எனக்கு சரி மொத்தத்தில் போனோம். ஓகேவா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு. போனவொடனே இவனுங்க ஏதுறானுங்க. ப்ரோ ஃபைனலி காட் லேப்டாப். சூப்பர் ப்ரோ கங்க்ராச்சுலேஷன். நான் ஒரு குழந்தைய குச்சி முட்டை வாங்கி தரலாம் எப்படி அழுவோம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு குழந்தைக்கு ஏதோ ஒரு அது கேட்டது வாங்கி தரலாம் எப்படி அழுவோம்? நான் அந்த மாதிரி அழுது டே வீட்டில் கொண்டு போய் விடுங்கடா, என்னடா பண்ணுறீங்க?
வீட்டில் யாட்டி சொல்லாமல் வந்துருக்கேன்டா, நான் பாட்டுக்கு டீ குடிக்க போகிறேன். என்னடா நீ இந்த ட்ரௌசரோட வந்துருக்கேன், மனசாட்சியோட பாரு அப்படின்னு சொல்லி கடத்தி கூப்பிட்டு போனானுங்க. சரி அப்புறம் போயிட்டு நைட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்புறம் இங்கே வந்தது தான், அவ்வளோதான். அதுக்கு அடுத்த நாள் சீக்கிரமாக இறங்கிட்டேன். நாங்கள் ஜஸ்ட்டு கிளைமேட்டை என்ஜாய் பண்ணோம், நைட்டு சாப்பிடணும், நல்லா ஒரு பார்பிக்யூ நல்லா சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபன்னோட ஜாலியோட போயிட்டு வந்துட்டேன், அவ்வளோதான். வேற ஒன்றும் இல்லை. அப்படியே சன்செட் பார்த்து வரலான்னு. இல்லை இல்லை ப்ரோ, அது சன்செட்லாம் நல்லா தூங்கிடுவோம் ப்ரோ. அதுக்கோசரம் என்னால் சீக்கிரமாக எழுந்திரிங்க. ஊட்டி சுத்தாத இடமே கிடையாது ப்ரோ, எல்லாம் சுற்றிட்டோம். ஸோ அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை. வேற ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, அவ்வளோதான் ப்ரோ. அங்கே நான் எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக சுற்றிட்டேன் ப்ரோ. இதுக்கு நல்லா சுற்றுறதுக்கு ஒன்று. டைலாக் எங்க லவ் டுடேவா? Add Astra. ஒரு நிமிஷம் AFK. லவ் டுடே மூவி பார்த்தது இல்லையா நண்டி ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, இது தெரிலடா டே, அதெல்லாம் அவ்வளோ ஞாபகம் இருக்காதுடா. இட்ஸ் டொமைன் டைம். ஒரு நிமிஷம் மறுபடியும் கதவு தட்டுறாங்க. வாங்க லெமன் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு 괜ᴜ. வணக்கம், வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். வணக்கம் பர்சி. சரி கமெண்ட் பண்ணலாம். இட்ஸ் டிஸ்கோ டைம். இன்னைக்கு டொமைனும் போகலாம், அப்படியே வீக்லி பஸ் நான் போய் அடிச்சிட்றேன். கேம்பிள் ஆல், தேங்க்யூ ஆல். லெமன் செலிபிரிட்டி வணக்கம். செலிபிரிட்டியாக மாறிட்டாரா லெமனு? நைஸியா. நாங்கள் செலிபிரிட்டியாக மாறிட்டீங்கன்னா நான் செல்ஃபி கேட்கும் போதெல்லாம் தரமாட்டேன்லாம் சொன்னீங்கன்னா மேன், அப்புறம் உன்னோட லீக்ஸ்லாம் நாங்கள் லீக் பண்ணிடுவோம். லீக் ஃபோட்டோலாம் லீக் பண்ணிடுவோம். நான் செலிபிரிட்டி இதுக்கு தான் தெரியும். ஓ செலிபிரிட்டி ஆன பிறகு சார் செலிபிரிட்டி சார் ஒரு செல்ஃபின்னு கேட்டால் செல்ஃபி எடுத்து கொடுணும், இல்லைன்னா நாங்களாம் இது பண்ணிடுவோம். சாலா ஹலோ வாங்க அருண் ப்ரோ, வாங்க வணக்கம். பார்த்துக்குங்க லெமன் ப்ரோ, இதுதான் உங்க நிலைமை. லவ் ஓகே. ஹலோ எவ்ரி ஒன். வாங்க அரவிந்த் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். அசீமஷாதலண்டா
பார்த்தவம் டேய் டிஎம் பார்த்துட்டேன்டா. உனக்கும் நாவியாக்கு அது டேய் நீ நாவியாக்கு தம்பி மாதிரி இருக்கடா. நீ எப்படா நாவியா என்னால அதை பார்க்க முடியலடா. சாரிடா ப்ரோ. அதை பார்த்தீங்களா ப்ரோ? இனி கமெண்ட்ஸ் சொல்ல விரும்புறீங்களா? ப்ரோ யுவர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட். ஆமாம். வாங்க லக்ஷ்மி ப்ரோ. வாங்க கேபி ப்ரோ. வணக்கம், வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். நோ கமெண்ட், சிம்பிளி வேஸ்ட். இல்லை சும்மா சொல்லுங்க ப்ரோ. நாவியாக்கு அவன் தம்பி மாதிரி தானே இருக்கான். தம்பி மாதிரி இருக்கான் ப்ரோ. அவர் ஸ்கூல் இப்போதான் ப்ரோ காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் கால் வைக்கிறேன். இதிலோன்னு எடுத்துட்டோம் ப்ரோ. ப்ரோ யார் நாண்டின்னு ஒருத்தர் இன்னொரு லைவில் சுற்றிட்டு ப்ரோ. அது என்னோட ஐபேட் ஐடி ப்ரோ. நான் என் மெயின் ஐடி சிஸ்டத்தில் மட்டும்தான் ப்ரோ இருக்கும். அப்புறம் நான் எங்கே ப்ரோ வெளில இதில் நான் என் மெயின் ஐடி பேர் ஜஸ்ட் சிஸ்டம் மட்டும்தான் ப்ரோ. சிஸ்டம் ஃபோனில் நான் அதிகமாக லைவ் பார்க்க மாட்டேன், ஐபேடில் பார்ப்பேன். ஓகேவா? எல்லாருக்கும் தெரியும் அது நான் தான். ஓகேவா? நான் இப்போ என் லைவ்லேயே மெசேஜ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் என்னோட ஐடியா. ஒன் நிமிட் ப்ரோ. பாருங்க வெளில வந்தேன்னா தெரியும். என்னோட ஐடி தான் அது, எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். கைஸ் நாளைக்கு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க வாட்ச் பார்ட்டி. ஓசி எத்தனை மணிக்கு உனக்கு ஒர்க் முடியுது? நாளைக்கு வாட்ச் பார்ட்டி வந்துரு மேன். 5:30 வந்துருங்க, கரெக்டாக இருக்கும். எனக்கு காலேஜ் 6 தான் முடியும். ஓகே நாளைக்கு கைஸ் ட்விட்சில் தான் இருப்பேன். நாளைக்கு லைவ் ஸ்ட்ரீம் முடிஞ்ச உடனே அப்படியே லைவ் கண்டினியூட்டியாக நைட்டு வரையும் போயிட்டுருக்கோம். 5 மணிக்கு போட்டனா 12 மணிக்கு முடிப்பேன், அவ்வளோதான். டேய் 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 ஏன்டா 2 நாள் கழிச்சு வந்து கூட வாட எப்படி தருவீங்க? ஆர்டிஃபேக்ட் மனசாட்சி வேண்டாம். டியூவல் நத்திங். யோ என் ஐடியில் பாயிண்ட்ஸ் இருக்காதியா? ஏங்கயா பாயிண்ட் இல்லாத குழந்தைகிட்ட போய் அடிக்கிறேன். 99K போச்சு ப்ரோ அல்ட்டில். நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். உங்களுக்குள்ள டியூவல் போட்டுக்கங்க. ஏன் ஏன்ட்ட வரீங்க டியூவலுக்கு? நான் என்னையே உங்களுக்கு பாவம் பண்ணேன். சொன்னோம் இல்லை நான் கேம் ஆடுவேன்னா உட்காந்து டைப் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணிருப்பேன். என் மெயின் ஐடிக்கு போய் லாகின் பண்ணி. யார் ஏன் நீங்கள்? என்ன சண்டைக்கு வரணும் அவ்வளோதானே. பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிங்கி விட்டுறேன். அப்புறம் நீ எப்படி சண்டைக்கு வரேன்னு பார்க்கலாம். என்ன இந்த டீம் ஒரு ஓஜி டீமா இருக்கு ஆர்லிக்கு. என்னமோ 2000 பக்கம் இருக்க மாட்டிருக்கு. நோ தலைவா, நோ 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 தலைவா, நான் போட மாட்டேன். திஸ் இஸ் யுவர் செகண்ட் ஐடியா ப்ரோ. இதான் ப்ரோ என் மெயின் ஐடி. ஃபைனலி நான் இது ரோல் பண்ணி பார்ப்பேன். ஐயோ லெஃப்ட் ஆயிட்டனே டொமைன்லேருந்து. ஃபைனலி ஒரு ஹெச்பி கொடுத்துருக்கான். தேங்க்ஸு.
வெளில போயிட்டேன் ப்ரோ தெரியாம. சாரி கைஸ். ஆஹா ப்ளீஸ் கிரிட் ரேட் மட்டும்டா ப்ளீஸ். This one's got your name on it. bro easy me போற. பாத்துட்டேன். பசி போவ போறதா வரலாம். ஸ்லாட் இருக்கு. ஈஸிமிக்கு உடம்பு சரியில்லையா? அவன் வீட்ல உடம்பு சரியில்லை. இல்ல நீட் டு ஈட் ஃபுட் டேப்லெட்னு போட்டிருக்கான். ஈஸிமி I created another universe. லைக் யா கைண்டா. ஓகே அப்போ போய் ரெஸ்ட் எடு. வீசி பக்கம் வராது. எனக்கு 1 வீக் ஃபீவர். உனக்கு 1. அப்போ நீ கிளம்பு போ. இப்போ பாருங்க உடனே இப்போ எனக்கு சரியாயிடுச்சு. அப்போ அப்படிம்பா பாருங்க. குழந்த பசங்களா எலக்ட்ரோ சார்ஜ் எவ்வளோ ஆகுது பார்த்தீங்களா? என் ஃபிஷல் பயங்கரம். Percy will continue bye bye. Okay. அவ்வளவுதான். Percy உள்ள ஓடியா மேன். ஆழ்வார்பேட்ட ஆண்டவா வெட்டிய போட்டு தாண்டவா. காதல் இல்லை. சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் நண்டி. சரி அப்போ நான் முடிச்சிடுறேன். எப்படி இருந்தாலும் ஸ்டோரி தான் இன்னைக்கு. நல்ல நைஸ் ஸ்டோரி தானே பண்ண போகிறோம். வாங்க இன்னும் நம்ம ப்ரோ வீக்லி பஸ்லாம் அடிச்சிட்டிங்களா? அடிச்சிட்டோமா? இதான் அடிக்க போகிறேன் இன்னைக்கு. அடிக்கணும்னா போகலாம். ஏன்னா எனக்கு நேற்று கண்டென்ட்ஸ் தான் இப்போ முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். நான் சாட்டர்டே தான் அடிப்பேன். சொல்லி அன்றைக்கி எதுவும் இல்லை எனக்கு. ஹாய் தமிழ் கேமிங் வாங்க வணக்கம். வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. கம்னேஸ் எல்லாரும் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்க அனைவரும் டேய் நீ பெனட்டர் ஆடி அப்பா சாமி. வணக்கம் நாண்டி ப்ரோ. போசி ப்ரோ ஒய் ப்ரோ லைவ் போடலை ப்ரோ. அவர் ஃபோன் அதுக்கு செட் ஆகலை ப்ரோ. அதனால அவர் லேப்டாப் வாங்கிட்டு தான் போடுவேன்ட்டாரு. இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் வரல. டேய் எங்கடா பெனட்டுக்கு ஸ்கின்னு? தூக்கிட்டான். சரி நீ ஸ்கின்னு வைக்கணும்னு இல்லை போடு வெய் ரெடி கொடு. பர்சி ப்ரோ பர்சி நீ தயவு செஞ்சு நீ அங்கே நோட்டிஃபிகேஷனாச்சும் போடியா அட்லீஸ்ட்டு கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில். கைஸ் மை ஃபோன் செட் ஆகலை. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு பை அ நியூ லேப்டாப் இன் பிளட் லைன் லாங் டைம் நோஸ். பாரு உங்கள் ஃபேன்ஸ்லாம் ஈகராக வெயிட் பண்ணுறாங்க, கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. கண்டுக்காமல் ஜாலியாக நேற்று உட்காந்து க்ரீப்பர் கிட்ட விளாண்டுட்டு இருக்கிற கட்டிப்பிடின்னு மைண்ட் கிராஃப்டில். ஐயா கைஸ் நேற்று அவர் மைண்ட் கிராஃப்டில் க்ரீப்பர்கிட்ட கட்டிப்பிடி விளாட்டு விளாண்டுட்டு இருந்தார். நானே சொல்கிறேன். ஐயோ அல்ட்டு போட்டனே. ப்ரோ என்னதா 200k 300k போகுது. பர்சி ப்ரோ நான் தான் உங்களை கேட்கணும். லாங் டைம் நோ சீனு ப்ரோ. அவரு ஆக்சுவலி எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பர்சி லாங் டைம் நோ சீலாம் கிடையாது. பர்சி லைவ் தான் போடல.
பிசிக்கு எப்பயும் வருவார். ப்ராபப்ளி அது உங்களுக்கு தான் நினைக்கிறேன். ஆர்லே டீம்ல சிக்லாலி நல்லா இருக்கும் சொன்னாங்க. ஓகே. பட் நாம் போட போகிறோம் ஜாங்லே தான். யோகராஜ் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வணக்கம், வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஸ்டார்டிங்ல சிக்லாலி அழுத்து கிரிட்டு போட்ட சிக்லாலிக்கு பா ஒன்னே என் கண்ணில் ஹெச்பி காட்டினானுங்க. அதுக்கப்புறம் இஆர் இந்த கர்மத்தை காமிச்சிட்டு தெரியுறானுங்க. தான் கொடுப்பீங்கடா, ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க? நாண்டி டுடே ஐ எம் லேட் டு ஒர்க் பிகாஸ் ஆஃப் ஓவர் ஸ்லெப்ட். அது நீ க்ரீப்பரோட கட்டி பிடிச்சலான்ட்டு அப்படித்தான் இருக்கும் நைட். நான் ஓப்பனா சொல்றேன். ஏம்மா பெனட் 100% ஈல் இருந்தா நல்லா இருக்குமா? பட் 70% ஆஃப் வாட் ஹேப்பன் கிஷோர் ப்ரோ? ஏதோ மெசேஜ் போட்டிருக்கான் பாருங்க இன் கேம்ல. எல்லாம் மனுஷனா ப்ரோ? ஏன்டா என்னடா ஆச்சு? என்னடா ஆச்சு? என்ன ஆச்சு? இல்ல இல்ல டீடைல்ஸ் எல்லாம் இல்ல, நான் கிரிப்டோ மட்டும் தான் போட்டேன். அதான் சொன்னா இல்லையா சசக்கி ப்ரோ அன்னிக்கே லெஜெண்ட்ரா நம்மள்ட்ட மறைக்கிறாரு. நீங்க தான் எல்லாம் நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க. ஒரு சிட்லாலியை வச்சு 500k பண்றாரு. சொல்லுமா தம்பிமா சாப்பிடலையாமா? ஆடியோ ஆன்ல இருக்கா? ஆமா. யாருக்கு அதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். இருங்க இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் போய் பார்ப்போம். டெனாசிட்டி எங்க இருக்கு ப்ரோ? ஏன் ப்ரோ நீங்க இதோ பண்ணீங்க? அவன் மியூட் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. இந்த டொமைன் ஜாசம் கிட்ட தானே? இல்ல இல்ல இது டிராகன்ஸ் பாயிண்ட் இந்த சைடு. நான் அது கூட வர்றது வர்த்து இல்ல, பிசிக்கல் டிபிஎஸ் செட் அது இன்னொன்னு. இல்ல நான் போயிட்டு வேற டொமைன் அடிச்சு பாக்ஸ்ல போடுங்க. நான் போட்டேன். அப்பு வணக்கம், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். நீ பேசுறதுக்கு ஆன் பண்ணி வச்சிருப்ப, நாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். ஆமாதான் நாண்டி ப்ரோ. இருங்க நான் டேலண்ட் எதுனா இதே பாக்குறேன். எங்க அந்த டொமைனை காணோம். 3 டைம் இருக்கு. ஓகே எஸ். ஒருத்தன் துரத்திட்டு வரான் அங்க இருந்து. ப்ரோ யுவர் ஏஜ் ப்ரோ? நான் சின்ன பையன். ஐ வா ஒயிட் ஃபாக்ஸ் ப்ரோ. 2 நாள் லீவ் போட்டதுக்கு ஐ வளரு. வணக்கம் வணக்கம் கிஷோர் ப்ரோ. பார்ட்னர் கண்டுபிடிச்சாரா? கிடைச்சிருச்சா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, குழந்தை ப்ரோ. குழந்தைக்கு எப்படி ப்ரோ கிடைக்கும்? ப்ரோ பேசுறீங்க? டாக்டர் வாங்க வணக்கம். பிளாக் டிராகன் வாங்க. சினிச்சிரோ வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். எல்லாருக்கும் வணக்கம் கைஸ். ஹாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. ஏன் ஒயிட் ஃபாக்ஸ் என்ன ஹாய் பாய் சொல்லிட்டு போகிறேன் அட் அ டைமில்? அதை பார்க்கல. 18 ப்ரோ. ஏன் மைக் ஏன் ஏஜா ப்ரோ? ஷேடோ வாங்க கைசர் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். கிஷோர் மாவி கார்டு அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ண.
சரி ஓகே ரைடன் தானே இது ஆமா ரைடன் ப்ரோ இது ரைடன் இல்லை இவ ஐயோ இன்னொரா ப்ரோ பர்சனல் இன்ஃபோ கேட்காதீங்க யாரு அவனா அவன் குழந்தையா ப்ரோ எனக்கு 23 ஏஜ் ஆகுது ப்ரோ இப்போ பர்த்டே வந்தால் 24 ப்ரோ நான் என்னோட ஏஜ் எல்லாம் சொல்கிறதுக்கு பயப்பட மாட்டேன் வணக்கம் வாங்க நொசமி வணக்கம் வணக்கம் லாங் டைம் நோசி வீட்டில் இருக்கீங்க என்ன ஜாலியாக இருக்கீங்களா ஒய் யூடியூப் ஷோயிங் மை யூசர் நேம் யாருக்கு ப்ரோ தெரியும் அன்னிக் ப்ரோ அவர் பார்ட்னர் என் சிக்னேச்சர் போட்டு அதான் சொன்னேன் இப்போ நாவியா நாவி நாண்டி நீங்கள் போலாமா ஆமாம் ஜாலி தான் வைஃபை இஸ் ஆல்வேஸ் ஒன் அப்போ எப்போ ரிட்டனு காலேஜுக்கு போனோம் படிக்க மட்டும் மாட்டோம் அப்படி You're trembling. Is it the cold or just cowardice? Everybody stand back! அழுட்டு போடுங்க Get up! Get to work! To the wind! Detestable. Adventure time! ஒரே நிமிஷம் கைஸ் ஒரு முப்பு இன்னொரு போட்டு செய்யறதுல இருக்கும் டேய் எவன்டா இதை உடைச்சது ஐயோ Adventure time! Let's light it up! டேய் மிஸ் இவனே எல்லாத்தையும் உடைச்சிடறான் ப்ரோ அவன் We go! Teamwork is dreamwork! Let's light it up! அழுட்டு போடுறேன்னா போட்டுருங்க மியூசிக் அழுட்டு போடுறான் அவ்வளோதான் Show no mercy! ஒரு தண்ணியை உடைக்கலாம் உடைக்காத உடைக்காத உடைக்காதீங்க வேண்டாம் Everybody stand back! Not every wound will heal. Turn that frown upside down. Yeah! Transfix. Suffer the wrath. Off we go. போடும்போதெல்லாம் ஓடி போயிடும் Fulfill our path. ரைட்டு இப்போதான் தண்ணிக்கிட்ட சேஃப்டியாக நில்லுங்க Teamwork is dreamwork. டேய் மியூசிக்கு கையில் மாட்டினா வச்சுக்க எல்லாத்தையும் உடச்சிட்டான் ப்ரோ அவ்வளோதான் நடுவில் வந்துருச்சு இப்போ அழுட்டு போடுங்க உங்களுக்கெல்லாம் ஐயோ காணா போச்சு இங்கே போயிட்டா அட்டா Get to work. Allow me to step in. ரைட்டு நான் செத்துட்டேன் Take me. நானும் ஜாலியாக Earth below. இங்கே தான் முடிச்சோம் நல்லா பையன் எல்லாம் இந்த அவனே 3 2 உடைச்சான் இவன் உடைச்சிட்டான் ப்ரோ எல்லாத்தையும் மியூசிக்கே வச்சு அங்க பாருங்களே Why do they never ஓடிடா இப்போ ஓடுற ஓடிச்சு ஐயோ டேய் இவனை வச்சுட்டு டேய் சாலா அதை ஓடுறா அவ்வளவுதான் செத்துட்டான். ஐயோ nightmare? ஓகே ப்ரோ இவன் கிட்ட எல்லாம் நம்ம சாகவே மாட்டோம் இவன் எப்போ வந்தாலும் இதுதான் ப்ரோ நடக்குது நம்ம வீக்லி வாஸ் அடிக்கும் ஒரு யோசிச்சு நல்ல நான் தெரியும் Nandy, see the last comment. Can we get lunar version of Aether in art correct? தெரியல ப்ரோ என்ன மாதிரி Aether மாற போறான்னு அங்க வில்லங்கமா மாற போறானா அப்படின்னு தெரியல என்ன மாதிரி கொடுப்பான்னு தெரியல ஃபயர் அது தெரியுமா நோல் எடுத்தா பெஸ்டா இருக்கும்னு நான் ஏன் இப்போ ஆர்லிக்கு நான் எடுத்துட்டு போனதுன்னா அவர் சிக்லால் எடுத்துட்டு வந்தார் அங்கே டேமேஜ் செக் பண்றதுனா ஆனா
அங்க ஒருத்தன் மியூசிக்கை வச்சு தண்ணியை உடைக்கிறது இதை உடைக்கிறதுன்னு திரிஞ்சிட்டு இருக்கிறான். ஆளா நான் 2 கேரக்டர் தான் அங்கே எடுக்கிறேன். ஃப்ளின்ஸ் தான் எடுக்கிறேன், இது லூமா வந்து எடுக்கிறேன். ஃப்ளின்ஸ் வந்து செகண்ட் அக்கௌண்ட்ல எடுக்கிறேன், மெயின் அக்கௌண்ட்ல லூமா எடுக்கிறேன். அவ்வளோதான் என்னோட கமெண்ட். பாருங்க என்ன ஆச்சு உங்க கமெண்ட். ஆமாம்மா ஜாலியாக இருக்கேன். ஒய்ஃபை எக்ஸ்டர்னல் ஓவர்ப்பா, நோ மோர் காலேஜ். ஓ அப்படியா, அப்போ ஜாலி தான். அப்போ என்ன கேம், ஐயோ அப்போனா கேம் ஆட வரமாட்டிங்களே வேல்ரண்ட்டு. யார் அந்த மியூசிக்கு அவன் வச்சிருந்தான் ப்ரா அந்த கேரக்டர். ஏய் நீ தயவு செஞ்சு இதே போடா மாமிக்கா, நாங்கள் கூட உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம்டா, ஓடி போயிரு. திருந்த மாட்டியா என்ன பண்ணுறான்? ஏய் இருக்கான் மாவிக்கா போ, நான் வருவேன்ப்பா, நைட்டில் விளையாடலாம். விளையாடலாம். நான் வரட்டா? எங்கே ப்ரோ? ப்ரோ ஆ அங்க பாருங்களேன். ஏய் அவன் மாற்றிட்டான் இப்போ இது. I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine. ஏய் சாலா, இவனை இனிமேல் நான் முடிவு பண்ணிடுவேன், அப்புறம் பார்த்துக்க. கோப்பே வர முடியாது. கோப் கிடையாது, இந்த வீக்லி பாஸ் மட்டும் நான் கோப்பில் எடுத்துக்கவே மாட்டேன். டொமைன் கூட அடிச்சுட்டு போன்னு விட்டுருவேன். வீக்லி பாஸ்ல நீ எல்லா டைமும் எங்களை ரீட்ரை பண்ண வைக்கிற. ஈஸி. உடைக்க கூடாது அந்த இதை ஃப்ளவர் இதை பறிச்சு இதை அடிக்கணும். இது அங்கிட்டு இருக்கு, எடுத்து அடி. அங்கிட்டு இருக்கு. அவ்வளவுதான். ஓடிட்டா. ஐயோ செத்த. ஐயோ கேரக்டர் செத்து போச்சு. பெனட் ஹீல் ஆயிக்கடா. ஒன்று தண்ணி உடைங்க ப்ரோ. உயிர் சேவ் பண்ணிச்சு. F1 மூவி சூப்பர். ஆமா F1 மூவி சூப்பரா இருக்கு. நோ ஸ்பாயிலர் ப்ளீஸ். பயங்கரமான மூவி. F1 மூவி நான் பார்க்கணும். எனக்கு அது இல்லாமல் F1 ரொம்ப பிடிக்கும். அட மொத்தம் இவ்வளோ நேரம் அடிச்சு ஐயோவா ஒன்றுமே கிடைக்கலடா. அடி பேஸ்ட்ரா. ஆக்சுவல் ரேஸ் F1 பார்ப்பேன். ஆக்சுவல் ரேஸு எனக்கு மேக்ஸ் ஸ்டாப் தான் பிடிக்கும். ஐ எம் ரெட் புல் ஃபேன். என்ன சுமி நீங்க பாப்பீங்களா? மேக்ஸ் ஸ்டாப்பன் எல்லாருக்கும் ஸ்டார்ட் பார்க்கலாமா வேணா? ஓகே பார்க்கலாம். பேன் கோடில் நான் என்கிட்ட இப்போதைக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இல்லை, அதனால தினமும் இது மட்டும் தானே அப்பப்போ அந்த ரேஸ் முடிஞ்ச பிறகு யார் என்னன்னு இது மட்டும் பார்ப்பேன். நான் மெக்லாரன் ஃபேன். ஓ யாருக்கு போறது? முள்ளங்கிக்கு என்ன?
ப்ரோ ஏன் சரி வேணாம் இது போயிடலாம். நான் கண்டென்ஸ் பண்ணேன். இவனை வச்சு வீக்லி ஆட முடியும். பிக்சர் ப்ரோ ஹாய் வாங்க வணக்கம். இல்லை நான் போய் வெயிலுக்கு யோசித்தேன். ஏந்த கதினா வெயிலுக்கா? வெயில் என்ன பல்லு குத்துற குச்சியில் இப்படி குத்தி சாப்பிட்டு போ. ஐ எம் நியூ டு வாட்ச் F1 ரேசர். நான் எனக்கு பேசிக்ஸ் தெரியும் அவ்வளோதான். ஜாலியாக பார்ப்பேன் அவ்வளோதான். இப்போல்லாம் ஆக்சுவல் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். அதுக்கு முன்னாடி லூயிஸ் ஹாமில்டன் தான் பிடிச்சிட்டு இருந்துச்சு. பட் என்னைக்கு தலைவன் கொஞ்சம் இதை எடுத்தானோ அக்ரெஷன் முள்ளங்கி சாம்பார். ஏமா நான் இப்போ முள்ளங்கி எடுத்து இப்போ இதானனால முள்ளங்கி சாம்பார்னு என் கண்ணு முன்னாடி கலாய்க்கிற. அதுவும் ஹைலைட்ல வந்திருக்கு பாருங்க, கேப்ஸ்ல டைம் போடுவாங்க. நீங்க வந்து மியூசிக் எடுத்து சுத்து, என்னமோ எடுத்து சுத்து போ. பார்க்கலாம் நோசமி. Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. Navigating the world is Clearly, bro. easier with a few different identities to choose. விளையாடி வேணுமா? அவனை நம்பலாமா? அது நம்ம அது வந்துட்டு போகுது. அது இதுதானே அனிமோ தானே. இந்த டொமைனுக்குள்ள அனிமோ பவர் தான் உங்களுக்கு தெரியுமில்ல. டுமாரோ டச் டிபி அப்படியா? எண்டிங்கில் பார்த்துக்கலாம். யாரையும் ஹீல் பண்ணாமல் இருக்கேன், பிரச்சனை இல்லை. வாங்க சாப்பிடலாம் முள்ளங்கி சாம்பார். ஆமன் மை பில்டு பாருங்க, பார்க்குறேன். யாரோ இன்வைட் கொடுத்தாங்க சண்டை போட போது, யாருன்னு தெரியல. ப்ளீஸ் நல்லதா கொடு. இல்லை ப்ளீஸ் இதாச்சும் கொடுங்கடா. படுத்துறீங்க அப்பா சாமி. ஏதோ 2 கொடுத்தா அப்படி இப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் கொடுக்க மாட்டாங்க. நான் தான் நானும் பார்த்துட்றேன். ஆளா கம்லேஷ் வேற யார்? நான் தான். ஓ நீ தானாடா. சரி விட்டு நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். நாளைக்கு நான் உன்னை கூட்டிட்டு போறேன். நாளைக்கு வந்துரு. நாளைக்கு நிரந்தன் கோப்பில் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? இல்லை தெரியல. அப்புறம் நான் சாப்பிட்டு வரேன். ஓகே சாப்பிட்டேன். டேய் ஏன்டா படுத்துறீங்க? அதையும் கொடுக்குறீங்க, இல்லைன்னா கொடுக்காத ஒன்றை தூக்கி அட்டாக் சான்ஸில் வைப்பீங்க. எல்லாரும் ஹெச்பி சான்ஸ் ஈஸிங்கிறீங்க, பட் எனக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறான். எனக்கு கொடுத்தா நான் பில்டை முடிச்சுட்டு அமைதியாக உட்காந்துருவேன்னு. ஆளா அலடா கொஞ்ச நேரம் அல ஓயா என்ன சொல்கிறான், அல கொஞ்ச நேரம் அல அவு அப்படின்னு என்னை பார்த்து கேவலமாக சிரிக்கிறான். அவனுக்கு ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் இருக்கு கைஸ். 100K பண்ணுறான்.
Patient. Take a rest. இன்னுமா போகுது இது இல்ல ஒருத்தன் உள்ள இருக்கான் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஓகேவா டொமைன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவனால தான் இன்னும் போகுது டீம்ல மியூசிக்கு என்ன வேலை நல்ல ப்ரோ அவன் எடுத்து ஆடிட்டு இருக்கான் இதுல மியூசிக் இந்த டொமைன்ல எடுத்து ஆடுறத பிரச்சனை இல்லை சம்பந்தமே இல்லாத கொடுப்பானுங்க எதுக்குன்னு இருக்குது என்னலாம் கொடுத்தத அவ்வளவுதான் ஈஸ்மி உன் தம்பின்னு ஒருத்தர் இருக்கான்ல அவன் சின்னோர் அவைங்களை 2 டே மடிக்க வச்சான் தங்க தம்பி தட்டில் தம்பி தாளா ப்ரோ ட்ராக்ல இருக்காங்க 2 பேரும் ஓகே ட்ராக் Exploration. உன் தங்க தம்பி சும்மா அப்படியே தங்க தட்டுல தாங்க கேஸ் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு 2 நாள் வச்சிருந்தது முடிச்சு ட்ரை பண்ணலாமேன்னு போடா அதுக்கு ஏன் லைவ் கிடைச்சது ஏடா டேய் ஏடா ட்ரை பண்ணலாடா வாங்க சும்மா ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எதுவுமே சொல்லாம எடுத்துட்டு வந்து எங்களை கொல்றதா வேலையா யூ காட் குட் ஃப்ளவர் ப்ரோ பாரு ப்ரோ இந்த ஃப்ளவரோட போதும் ப்ரோ எத்தனை ஃப்ளவர் ப்ரோ ஒரு குட் ஃப்ளவர் மீங்க இங்க ஒரு குட் ஃப்ளவர் மீங்க இது ஒரு குட் ஃப்ளவர் மீங்க எத்தனை ப்ரோ ஒரு மனுஷன் எத்தனை ப்ரோ எத்தனை ஃப்ளவர் ப்ரோ ஏற்றி வைப்பான் வணக்கம் சூர்யா ப்ரோ இதுவும் ஒரு குட் பீஸ் தான் இது இந்த இது ஹெச்பி சான்ஸ் அட்லீஸ்ட் இந்த இதோட ஏதாவது ஒன்று கொடுப்பானா இல்லை சார் அட்லீஸ்ட் இதையும் கொடுப்பானான்னு பார்க்குறேன் நான் சொல்கிறேன் டீம் நேஷ்னல் கிரெடிட் எதுக்கு வேணுங்கிறத பண்ணலாம் எதுக்கு மெட்டீரியல் வேஸ்ட் பண்ணும் எனக்கு மெட்டீரியல் மை பேச்சு இட்ஸ் குட் ஃப்ளவர் ஓகே மை பச்சி மை பச்சி உன்னோட உள்ளுணர்வு சொல்லுது ஓகே அவங்க எடுத்துட்டீங்க ப்ரோ முள்ளங்கி நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்டாரே முள்ளங்கி தான் ப்ரோ முள்ளங்கி நான் என்னைக்கே வச்சிருக்கேன் ப்ரோ இன்னைக்கு தான் ப்ரோ காட்டுறேன் அவ்வளோதான் ப்ரோ கேள் வேணும் காசு கொடு டேய் நான் போய் இது பண்ணுறேன்டா ஆர்கான் கோஸ்ட் பண்ணுறேன்டா எல்லாம் ஆர்கான் கோஸ்ட் முடிச்சிட்டீங்களா நாண்டி ப்ரோ முடிக்க விட மாட்டியா அப்படி ஒரு பாஸ்தா பொழிஞ்சிடணும் நம்பிட்டான் நாளைக்கு எல்லாரும் வாட்ச் பார்ட்டி கைஸ் வந்துருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க எல்லாரும் விசியில் கீழ் விசியில் தான் உட்காந்துருப்போம் லைவ் விசியில் உட்கார மாட்டோம் எல்லாரும் ஜாலியாக பேச ஆனால் பேசக்கூடாது ஜாலியாக பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் எண்டிங் முடிச்ச பிறகு தான் நம்ம கான்வர்சேஷன் வெளில வரணும் அந்த 1 hour கழிச்சு பேசினா கத்தி தான் பேசக்கூடாது அதுதான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் விசியில் பேசுனா அவன் என்ன பேசலான்னு தெரியாது நம்மளுக்கு அதுதான் மெயின் விழுப்புரம் ஸோ நாளைக்கு கீழ் விசியில் உட்கார போகிறோம் எல்லோரும் வாங்க ஜாலியாக பார்க்கலாம் பார்த்து முடித்த பிறகு நம்மளோட டவுட்ஸ் எல்லாம் ஒரு இதாக போட்டு உட்காந்துட்டு பட்டிமன்ற மாதிரி பேசலாம் ஓகேவா விச் டைம் ப்ரோ டைமில் நாளைக்கு 5:30 தானே ப்ரோ 5:30 ஆவுனா ஈஜிமி 69லே இருக்கிறான் கேம்பிளில் கைஸ் நேத்து எல்லாரும் ஒரு டைம் why not working ஒர்க் ஆகும்டா This place looks deserted. Guess all the survivors must have evacuated already. All that's left here are signs of devastation. He will notice you guys. Serena really அதுலாம Let's try to find her. நாளைக்கு தானே பிச்சல தான் போட போறேன் சோ நாளைக்கு இது கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல போட்டுறோம் லிங்க் கவலைப்படாதீங்க போடுறீங்களா ஆமா ட்விட்ச்லேயே ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க கைஸ் நம்ம ட்விட்ச் 100 ஃபாலோவர்ஸ் ரீச் பண்ண போகிறோம் ஸோ மேக் ஷுர் ட்விட்சையே ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க எல்லாரும் நேற்று கொழுக்கட்டை சாப்பிட்டீங்களா கைஸ் நேற்று விநாயகர் சதுர்த்தியாமா That's Verena right over there. She really is here all
சாம்பிள் கூல் டவுன் எவ்வளோ ப்ரோ? 5 நிமிட்ஸ் ப்ரோ. ஓகே பிக் ப்ரோ ஃப்ரீயா? What was meant to happen did happen after all. Everyone's dead. I'm sorry. I am so sorry. என் ஃபோன் அடிச்சு என்ன மாட்டி கொடுக்க மாட்டிருக்கு. நான் வேலை Give up, Karina. சைலண்ட்ல போடுறேன். There's no point in holding out. I'm sorry. But what can I even do other than to repeat meaningless apologies over and over? ஒரே நிமிஷம். ஆமாம் சைலண்ட் மோடுங்களா? சைலண்ட் மோட்லேருந்து எடுத்திருக்கேன், நான் கவனிக்கவே இல்லை. வணக்கம் சித்தப்பு, வாங்க. வணக்கம். நைட் நம்ம லைவ் முடிச்சுட்டு மஜா பண்ணலாம். Who's that? நோலட் ஒய்ஃப் இஸ் ஹியர். வை கிரைங் நோலட் ஒய்ஃப்? ஆண்டி ப்ரோ ரிங்டோன் வில் சம் ஐட்டம் சாங்? நோ ப்ரோ, என்னோட ரிங்டோன் ஆர்டினரி பர்சன் தான் ப்ரோ இருக்கும். It is you, blonde traveler from another land. யூடியூப் வில் கிவ் I வார்னிங். always thought you were someone என்னது? from that mob of my ignorant subjects. மோஸ்ட்லி ரிங்டோன் வச்சிருப்பேன், பட் அது எதுக்கு இருக்குன்னு தெரியாது. ஏன்னா சைலண்ட்ல தான் 24 hours இருக்க போகுது ஃபோன். Crying just now, weren't you? The tear stains லைவ் on your முடிச்சிட்டு face are மஜாவா? obvious. மைன்கிராஃப்ட் மஜாவா ஆடுவோம். What do you mean, tear stains? என்ன சித்தப்பு ரெடியா? Who did that uncivilized rabble think they were, disturbing my enjoyment of the arts? They even dare to tout their archon. I must teach them a lesson. I can just imagine their twisted and frustrated faces once they realize that I'm nowhere to be found. ஆல்வேஸ் ரெடி. And I'm sure ᴜᴜᴜᴜ and those people from the ⴰ are freaking out right next to them too. Of course not. Hey, there she is! The Hydro Archon's over there! Quick, after her! ஐயோ, அன்னைக்கு எங்க ஸ்டோரி விட்டேன்னு தெரியல, கொஞ்சம் மண்டைக்கு வரல. To be after you. They're just some rabid fans who want to cut the line because they haven't been able to meet me in person, aren't they? That's against the rules. I can't let them get their way. ஃபுரினோட இந்த ஆட்டிடியூட் மட்டும் எனக்கு பிடிக்கல. பட் பாஸ்ட்ல அவ்வளோ பெரிய சேட்னஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். பட் இந்த ஆட்டிடியூட் லைட்டா எனக்கு ஒரு மார்க்கமா இருக்கு. உங்களுக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகுதா? பாஸ்ட்ல அவளுக்கு சேட்னஸ் இருக்குன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். பட் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த ஆட்டிடியூட், அவள் பேசுகிற ஸ்லாங் லைட்டாக எனக்கு பிடிக்கல. கொஞ்சம் அன்னோயிங்காக இருக்குது. ஓகே, எனக்கு மட்டும் தான் நினச்சேன். பட் உங்களுக்கும் அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம். ஆஃப்டர் லாங் டைம் நோ ப்ளே கோ ப்ரோ. டுடே ஐ எம் கோயிங் டு ஈட். This should be the place, right? Hey! ஓகேடா. பட் எங்களை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிடல, உனக்கு இருக்குடா. Come to Paimon before அண்ணன்ட்ட சொல்லி உன்னை அடிக்கிறேன்டா. ஈஸிமி, அவனுக்கு 2 அடியை போட்டு விட்றா கிஷோருக்கு. Place. You think? Fine. I suppose haste is warranted. Lead the way. பட் லைட்டாக அன்னோயிங்காக இருந்துச்சு. அந்த ஸ்லாங் பேசுறது இருக்குல்ல, அதில் லைட்டாக அன்னோயிங்காக ஆகுது எனக்கு. மைண்டு எப்படி சொல்லுது, அதான் போகுது. பட் இது பேசும்போது லைட்டாக டிஸ்ட்ராக்ட், ஒரு மாதிரி அன்னோயிங் ஆகுது அப்படின்னு பல்ல கடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதோட பாஸ்ட்ல அவ்வளோ பெரிய சேட்னஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன். Paimon's exhausted. பையனோட இஸ் கியூட்ங்க. I'm so tired. I totally thought they had caught me. No, I mean, I merely gave in to the sheer enthusiasm they displayed. You're right. Yep, that's a good girl. ரைட்ரா. What's happening? Yeah, a quake of this kind preceded the flooding in ᴜᴜᴜᴜ, didn't it? It can't be. It's happening again. Well, there's no need to worry too much about that. ᴜᴜᴜ's made some emergency plans, so the evacuation should go a lot smoother this time. Yeah, I hope you're right. But the people of ᴜᴜᴜ, they've already...
It's true. I've been investigating the கம்னி prophecy. ஸ்லைப் for பார்த்துட்டு இருக்க hundreds of நீரும் லைக் years. பண்ணாம வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு I லைக்கை once தட்டி had தட்டி விட்டுருங்க informants all over Teyvat, searching for clues and feeding சேனலுக்கு வந்து information back to me. ஒரு லைக் தட்டி I've tried all kinds of ways too to hold back the sea. Anything to keep the coastline from advancing. But all my efforts proved to be futile in the end. We cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way, and the prophecy shall be fulfilled. Give up. Indeed. I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. Fate அக்கார்டிங் டு is ஜட்ஜ் really unreasonable, isn't it? ராப்சர் ஹாய் ப்ரோ It வாங்க has வணக்கம் no அக்கார்டிங் டு heart and ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் obeys no rules. The prophecy That's has guilty of only just started Nandy to come man true, and so சொல்லுங்க many I am people the have Nandy already man lost their lives. But just now, it all became clear to me. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of everyone else. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Don't Okay. worry. I will keep hope alive for everyone until the very end. Okay. Well, that's enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. அக்கார்டிங் டு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஆர் ஐயோ அதை Don't படிக்க take any of போங்க what I just said seriously. How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? Come on! Paimon could have sworn you were actually being honest just now. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. A witness. Yes, I've heard that you came to Teyvat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And Okay. if Teyvat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? If that's the case... That's the case. Okay. But scene. I... ஓத்தோ அங்கிருந்து இங்க இது பண்ணிட்டானுங்க எல்லோ பிளான் படி ஆட்டா சுடு பிடிக்குது கைஸ் Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. Now, without further ado, we may proceed to the trial of our god. So, this is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stakes. Do not forget, however, that I am 괂ᴜᴜᴜ, the god of justice, the embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? May I interpret these words as your refusal to stand trial? In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a duel. Oh! Oh no. You would draw your blade against a god? அதெல்லாம் பண்ணுவேன் நாளை காடே கொள்ளுவேன் நீ என்ன I see. It seems like you இதெல்லாம் என்னோட ஆனர் காடு கூட சண்டை போறதெல்லாம் What the? Paimon can't believe it. She just surrendered.
is going on? Did I just see an Archon surrender to a human? Wow, how utterly humiliating. Lady Farina, what is the meaning of this? Shh. It would seem that there has been a misunderstanding. To be clear, the raising of both hands is not always an indication of surrender. Looking for excuses again, huh? I raised my hands just now to indicate my acceptance of the trial. No duel shall be necessary. I This moment. will admit that I've been running away for a long time. நான்லாம் I'm sorry. ஏதோ அனிமிக்குள்ள இருந்தனா எவனா I மோஸ்ட் was பவர்ஃபுல் unable to protect the people இந்த of டியூவல் this கீழே world. போட்டும்னா நல்லா ஜாலியா It is my வாடா duty நீ to நான் stand trial பாத்திரலாம் for my crime. அப்படின்ட்டு எல்லா You are not the இது only வார்ம் அப் ones பண்ணிட்டு to be போய் நிப்பேன் disappointed வாடா in me. I திஸ் இஸ் மை too மூமெண்ட் am exceedingly disappointed. காடு கீழே இருந்தாலும் போட்டுட்டா வச்சு சாத்துவேன். But now, it is time for the Hydro Archon to show you her courage and resolve. எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு எல்லாமே ஞாபகப்படுத்தணும்னா நருட்டோல மடராவும் அந்த 9 டைல்ஸும் டைல் எல்லா பீஸ்ட்ஸும் ப்ளஸ் சாஸ்கேவும் நருட்டோவும் நிற்பாங்களா அந்த மாதிரி தான் ஆடா. பட் திருத்தம் இதில் என்னன்னா நருட்டோ சைடில் இருக்கவங்க எல்லாரும் காட்ஸு, மடரா மட்டும்தான் ஹியூமன் மாதிரி. நான் மடரா வாங்கடா அப்படின்ட்டு வந்துடுவேன். Mark my words. This shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine. The trial of the Hydro Archon, ᴜᴜᴜ, will now begin. Woohoo! Oh, now we're making history. Why does it feel like Farina just took over the whole thing? Like, come on! Didn't she just get forced to stand trial for her crimes? Also, even though she's still acting super dramatic, she is taking this seriously this time, right? All right, then. Who will be my opponent in this trial? The court asks the prosecutor to please take the stand. Is that so? Very well. Then please speak, witness of Tivat, my accuser and fated opponent. Okay. Also, please allow me to ask, as a final question before the trial begins. Just how much work did you do to force me onto this stage? Well, we did do a lot of prep after the meeting that day. I can go over the tasks assigned to the ᴜᴜᴜ, since they were rather straightforward and easy. Navia, the president of the ᴜᴜᴜ. Okay. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. They changed into plain clothes and came to the Opera House as regular audience members, waiting for the perfect opportunity to incite insurrection against you. The people's resentment against their Archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. A spark was all we needed to turn smoldering anger into a flame. Moreover, according to our understanding and analysis of you, when something like that occurred, you would likely flee the scene and head to Poisson by yourself. So, we arranged for a second group to lie in wait there. So, you mean the ones who scoured the settlement for me were also from the Spina? And their goal was to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontainian history. That's right. That house was a magic box, rather than someone's residence. As the super ultimate version of the setup that I used when I first performed at the Opera Épiclès, the volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Araneas. Its cargo, of course, was an Archon instead of a human. My thanks, Farina. Without your help, we could never have pulled off such an extraordinary performance. You're welcome?
Of course, this performance was only made possible with Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. We had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and open up a path through the water. It was a lot of work for all of us. So, in other words, Utti the maasanga. earthquake that we felt within the giant magic box was just a normal tremor from the transportation of the whole house? That's right. It wasn't a sign of another disaster to come. Then, I can guess ᴜᴜᴛ and Chlorand's parts. You gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately ready for a fight. Also that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Am I right? Yes, that is correct. Well, Chlorand, I must commend you for your courage. Only the most outstanding champion duelist in ᴜᴜᴛ would accept a duel with an Archon without flinching. Thank you. As for you, traveler, I suppose your role was to keep me distracted with conversation once you found me in Poisson. You'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. Oh? Is that so? Then I suppose I must have missed my final chance. It's fine. It matters not. What's done is done. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end. Sir Prosecutor, please allow me to pass this along. Okay. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. According to her, it should speed up the proceedings. Huh? Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too! Hey, Charlotte! Hi! Oh, Lepaimansi! Isn't this the exclusive interview that she did with us before? So she's... Wait, then that means this document is a perfect timeline of everything that's happened ever since we stepped foot in Fontaine! So in other words, we can refer to this anthology of evidence every time we want to use something from our journey as evidence for an argument! Let's quickly confirm the information in it. Just think of it as a refresher, alright? You defeated the Hydro Archon in the very... I didn't think that you... This is the first time Monsieur ᴜᴜᴛ had a difference of opinion with the Oratories. Even the Hydro Archon can't figure it out. A Fatui Harbinger. She's an extraordinary person. Her instinct must mean something. The fortress of Meropide was almost destroyed in a single day. That I didn't witness. According to Monsieur ᴜᴜᴛ, both Child and that whale should have been in the Primordial Sea at that time. I nearly lost my awesome friend Navia. The words of someone as extraordinary as a witch can probably only be truly understood when something surreal happens to you. Okay. The prosecution and the defense are both in position. The trial shall now begin. Oh, come on, ᴜᴜᴛ. There's no need to repeat all the unimportant legalese. Just fast forward to the part where the prosecution lays out my offenses. As the defendant and the lead actress of this performance, I still haven't even been informed of my supposed guilt in all of this. Of course, it is only natural for humans to struggle to understand the actions of a god. However, you will need more than that to convict me of a crime. That's true. But my charge here is unrelated to your conduct as an Archon. Instead,
I would like to charge you as a fraud who's never been the Archon in the first place. Wait, what was that? Lady Furina's a fraud? ஏய் இப்பதான் கமோஷனே ஆட் ஆகுது. I came here thinking that we were going to try the Hydro Archon for forsaking her duty, but did I hear that right? She's not our Archon at all? Charge accepted. Lady Furina, do you plead guilty to the charge? Lady Furina. I plead not guilty. How can I be guilty? There is no way that I, ᴜᴜᴛᴏ, otherwise known as Furina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything other than your true Archon. Okay. Even though Lady Furina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her very identity? Yeah, I've never questioned her identity either. Sure, Lady Furina can be super irresponsible, but what grounds does that prosecutor have to make such a huge claim? I have cause to believe that common sense will prevail in this case. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon ever since they were born. There would be no fooling their memory. See? Even the Oratrice has decided to show me its favor. Are you sure you want to commit to a charge that will never be upheld? If you wish to drop the case, I can promise you as the God of Justice that you will not have to face trial for making a false accusation. We will treat everything that's happened as a dramatic spectacle and move on with our lives. What do you say to that? An argument with near impossible odds, huh? We have to not only refute Furina's claims, but also overturn the long-held beliefs of the people. Well, I tried to give you the chance to surrender. If you must persist, then let me ask. If you believe I'm not the Archon, then what manner of being do you think I am? And if I was not the Archon, then how did I manage to live for over 500 years? That doesn't sound right. Paimon doesn't... That doesn't sound right. Paimon doesn't think this clue can be used as compelling evidence to build our case. First of all, you may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And second of all, even if that wasn't the case, there could be other ways to extend your life. Who gave you that idea? Was it the knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. A curse? I once thought it possible that the aura of an Archon might naturally resemble a type of curse. Okay. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. Neuvillette sensed it too, huh? Lady Furina is actually a human? Well, it is true that it's extremely difficult to tell humans and gods apart just by looking at them. It's not impossible. Well, don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse like you said, how does that prove that I am merely a human being? Besides, everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Gods can do what humans cannot. That's why they're worshipped as gods. For centuries, manifestations of my authority have served the nation of Fontaine. One need
need only to turn their eyes towards the oratrice mécanique d'analyse cardinale in this very opera house, or consider the indemnitium that is used in every aspect of life. That doesn't sound... You tried to reference the oratrice. But weren't you as confused as all the rest of us when the oratrice declared child to be guilty without any proof? Otherwise, you should have come up with a good explanation for that by now. Didn't I make myself clear at the time? The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. Lady Furina, I believe a reminder of your current circumstances is in order. While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you are an Archon, you are also first and foremost the defendant in this trial. You will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court. I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. That was no trick of rhetoric, Lady Furina. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all should respect and follow. So, you neither knew why the child was declared guilty, nor did you understand the structure and operations of the oratrice. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned have been made by the real Hydro Archon, haven't they? The real Hydro Archon? Well, now you're really losing me. It is true that I did not know why the oratrice gave out a guilty verdict that day. But the oratrice handed out that verdict unilaterally, and it has been operating independently ever since it was first created. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all. She's still throwing out all kinds of excuses. Seems like she's confident that we won't be able to produce proof that she has no power over the oratrice. My power as an Archon. There are many ordinary citizens in the audience. How can I just carelessly demonstrate the formidable power of an Archon? If that poses a concern, I'm prepared to extend my protection to the audience. You don't need to go that far. Aren't you the Hydro Archon? Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnitium. Wow, எப்படிலாம் சமாளிக்குது இவரோட past story அவ்வளவு கொடுமை. Power to provide everyone with energy for their daily lives. Have you ever seen a more magnanimous god? Isn't that a huge stretch? Yeah, no matter how generous an Archon can be, how could they give up all their power? Can a god with no power even still be called a god? Right. It seems like nobody's buying Furina's excuse. Hey, come now, everyone. Please don't stare at me as if I was a liar. I'm still the same Furina you knew, right? The one that you loved. Welcome again, Izumi. Shouldn't you want to believe in me? Please? You've got to believe me. If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Did she deceive all of us? And all of our parents and grandparents too? And all of our ancestors? Ever since they were born? Enough. That's enough. Tell me then, if I'm not the real Hydro Archon, then who is? வாங்க அஜுஎக்ஸ் ஹை வாங்க லாங் டைம் நோ see எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஹை ப்ரோ Archon's existence, nor can you find anyone who can back up their claim to be such. Then what grounds have you to say that I'm not actually the real deal? Wow,
with yet another argument. How can we refute her now? Seems like she really doesn't want to give up. Hi Missy, வாடா வணக்கம். Welcome to the stream. Things getting interesting. ஆமா bro. Paimon doesn't think this clue can be used as compelling evidence to build our case. That doesn't... It has been established that all Fontanians can dissolve in water from the primordial sea. And that means... Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the latter. Siva Santos. Hi bro, வாங்க வணக்கம். Hello, welcome to the live stream. Though you act in Break. partnership Okay. with the prosecutor, you must still adhere Which to quest proper is this? procedure. இது Fountain Arcane quest bro. கடைசி So பார்ட் sorry, நினைக்கிறேன். Mr. Chief Justice. I swear this really will be the last time that I'll speak out of turn. Now, I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, a massive flood struck the area not long ago, taking many lives, including those of some of my closest friends. So, Miss Farina, would you dare to touch some of this seawater? இன்னைக்கு இருக்கு நண்டி bro. To believe that you are indeed the real Hydro Archon, touching this seawater would have no effect on you. All it should do is strengthen your case. But if you don't dare to touch it, then we would have basically proved Bro, the not reverse. cryக்கு lot of storage தேவைப்படுமா? I must remind தெரியலையே you bro. that after the disaster at மொபைலா Poseidon, இருந்தா சத்தியமா nobody எனக்கு wants to தெரியல. see any more people dissolve. அப்படி வந்துச்சுனா ஃபுல்லா அழிச்சிட்டு புதுசா ஏத்துங்க ஓகேவா? And choose the simpler path Update of அப்ப. admitting guilt. என்ன கேட்டா அதான் சொல்லுவேன் மொபைல்னா. Navia from the Spina di Rasula. The Spina has governed Poisson for many years. I guess her suggestion is valid. If Lady Farina is indeed just a human, she's probably Fontanian like all the rest of us. Would she really dare to try? Lady Farina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. As it falls outside the realm of standard court proceedings, you possess the right to decline participation. Well, of course he had to tell her that. But refusing to participate is basically the same as a confession of guilt. Okay. She's just staring at the water without saying a single word. It really does seem like she's quite terrified of it. That could only mean... What's going on? Is she really planning to... That's not what we thought she would... Due to the inherent risk of the test, Lady Farina, you may... Hey! I'm fine! Look at me, everyone! My hand is still here! I haven't been dissolved! Will you believe me now? I really am your Archon! I'm nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water! Really? Was this not the most obvious thing in the world? Miss Siegewin? If you're present, Miss Siegewin... ஏய் சீஜ் ஏய் தங்க வருது. ஏய் தங்க வருது. தங்கத்தோட என்ட்ரி. குட்டி குழந்தை. Don't be nervous. It'll just take a few seconds. ஏய் கியூட். That should be enough. Please announce the results of your evaluation to the court, Miss Siegewin. Hey, குட்டி. As everyone doubtlessly saw, Miss Farina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. These indicate that she was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed to primordial seawater of a similar concentration. Thank you, Miss Siegewin. Lady Farina, you may return to the defendant's stand. Oh, wait. What did she just say? I didn't get dissolved! Shouldn't that be enough to prove my innocence?
Well, அங்க considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. However, after extensive discussion, we exchanged ஏய் அங்க வரி எவ்வளவு கியூட்டா உட்கார்ந்திருக்குது. enough to dissolve an actual human. After all, ஈஜிவனி தூக்குறாங்க ஸ்ரீரன் வந்தா. Something entirely unexpected might occur. We don't want anyone else to lose their life to the sea. Yeah, so out of regard for Furina's life, you secured a low concentration sample and asked the head nurse to serve as an expert witness. It's a great thing that the direct sample wasn't actually used. Furina could have... I can't believe you... Listen to me, everyone. Please don't give me such cold and disdainful looks. What happened just now didn't prove a single thing. Think about it. How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected by the primordial seawater? Also, if I was really just a human, why would I dare to just put my hand in that kind of water? Please, everyone, anyone, just listen to me. I swear, I really am your Archon. ஐயோ I don't think anything she says at this point will sway anyone. The odds are just too stacked against her now. With all the things that have been said, Paimon doesn't think there's any way left for Furina to win. I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. I don't think anything she says at this point will sway anyone. She's too stacked against her now. What was happening? Huh? In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Furina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Furina is... guilty. Guilty. முடிஞ்சு. We shall now turn to the oratrice mécanique d'analyse cardinale to render the final verdict on the charges. According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, Furina is... guilty. What? Well, what's wrong? What's the oratrice's verdict? Innocent. No, the oratrice also displays a guilty verdict. Isn't that correct then? However, the exact wording of the verdict is thus: the Hydro Archon, guilty, to be punished via the death sentence. What the? The death sentence? That's actually one of the available sentences? I've always thought that it was just a myth. The one and only time the death sentence has been handed out at the court, and it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? What an unexpected twist. எனக்கே ட்விஸ்ட் தான் தம்பி. He's been sentenced to death by the oratrice? We just wanted to use the trial to show her the seriousness of things so she'd tell us the truth. How did things escalate this quickly? This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, ஆமா இந்த இடத்துல ஒன்னு வெல்ல வரணுமே. என்ன இன்னும் வரல? Is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? சொல்லிட்டாங்களா? Sentenced to death by the oratrice. You know, the real evil. Indeed. சாப்பிட்டீங்களா? இல்ல bro. Furina's sentence overly excessive.
The very point of our trial today was Live also to முடிச்சிட்டு தான் prove that சாப்பிடணும். Farina Live has 11 never மணிக்கு been a முடிச்சிட்டு Hydro சாப்பிடணும். Archon in the first place. But now, the Oratrice seems to have deliberately invoked the title of the Hydro Archon. What does this mean? Actually, interest போகுது. Excuse me if I No may talking Nandy. interrupt. இருக்கேன் bro. உயிரோட தான் இருக்கேன். ஐயோ கேக்கலையா? உயிரோட தான் இருக்கேன். ஸ்டோரி போகும்போது நான் அமைதியா ஆயிருவேன். Still going? Fremine, you finally made it. I assume this means you've completed your mission? Mm-hmm. Any mission Father assigns to me will always be top priority. ஆர்லிக்கனோட ஆதாரம் தாங்க மைன்கிராஃப்ட் ப்ளே பண்ண. முதல்ல பின் பண்ணுங்க. நீ போய் தூங்குடாடி போடா. So the knave privately arranged for Fremine to try கேக்குது. and find the missing slate. I looked everywhere and finally found it at the bottom of the sea. It took me a long time to get around some dangerous stretches of water. ஃபேமிலியோட வாய்ஸ் ஆக்டர் சூப்பரான Has the trial already concluded? Then doesn't that mean I've come too late? Oh no. Father will be disappointed in me. Thank you for your hard work, Mr. Fremine. Please allow me to review the record left on the slate. இப்பதான் ஒன்னு நடக்கும். Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates. Don't talk, I'd man. like you to come here and confirm their contents. இல்ல நோ டாக்கிங் நாண்டின்னு போறேன். அப்ப அதுக்கு ஏன் பேச வேண்டாம்னு சொல்றேன்? இல்லையா உனக்கு பிரச்சனை? Don't talk. I believe I've now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. Isn't the Hydro Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's Farina, and we've already proven that she's not the Hydro Archon. So when you say Hydro Archon, do you mean the real Hydro Archon we've been kind of talking about? In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. Okay, let's try to recall the contents of the other 3 stone slates. Ah. Paima will do her best to help you remember. Okay. The first stone slate describes what you just said. It seems to show the previous Hydro Archon using her divine power, and then the Oceanids turn into humans. Does that mean that Fontainians are transformed Oceanids? Oh, Paima wasn't expecting that. But if Oceanids can turn into humans, then perhaps this process can be reversed as well. The fuck? வரண்டா வீசி. Slate shows Celestia floating in the sky, and the Hydro Archon and her people worshipping it together. But the heavens still brought judgment down upon them. This must be the point when the Hydro Archon and the Fontainians were branded with their original sin. Does this mean that the original sin and the Hydro Archon sin are the same thing? The third slate shows the Hydro Archon sinking into the sea surrounded by many people. That reminds Paimon, didn't we also watch that happen to someone else? Well, the fourth slate is the prophecy the Fontainians have been talking about. People dissolving into the sea, the Hydro Archon crying on her throne, and so on. We didn't believe that such a crazy disaster could happen at first, did we? But after that incident, it was just a question of when and not if. We know from the case of this and the first this.
perhaps what is about the truth and the original. It's not as simple as when not the the prophecy from the fortress of if we hadn't dealt with it in time. They'll dissolve into the primordial sea but won't cease to exist. Their essence will flow in the seawater, converge, and take the form of an oceanid. The Hydro Archon was sentenced to death in court, shocking everyone present. Perhaps this means that her sin was actually Fontaine's original sin. Right, Ra. Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was surrounded by the people of ᴜᴜᴛ in a court within her consciousness. And the eruption of the primordial sea at the fortress of Meropide was the surest sign that the prophecy was about to come to pass no matter what. The stone slate's contents can all be verified by recent events. If we combine what we know together, loads of truths should come to light. பாத்தீங்களா எப்படி ஒவ்வொரு கிளிக்லயே நான் கண்டுபிடிச்சேன். ஸ்டோரி அவ்வளவு நுண்ணிப்பா கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். People of Fountain you. Oh, Paimon gets it now. So that's how you can make sense of it. But then it feels like we're going to have to share some truly shocking revelations. Let's hear them. Incredible. Linny, did you hear that? We're not real humans. All Fontainians were originally created by the late previous Hydro Archon, with oceanids as their basis. The evidence for that can be found in how only Fontainians could dissolve in primordial seawater, and how all the girls Vacher dissolved were also turned into oceanids. Oh, and according to Navia, when she was about to get dissolved, she also saw everyone gathered around for a trial, all of them in the shape of oceanids. Indeed. Yeah, and it follows from the content of the first slate that she probably angered Celestia by creating humans without prior permission. That could also explain why the Oratrice judged the Hydro Archon to be guilty. It's to account for that ancient sin. The Hydro Archon's true sin was creating us? And yet, after many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the opera Epiclese. The twists of history are often the most unexpected of all. Yeah, isn't the image here just like when Navia fell into the sea? So wouldn't it be trying to show the image of the Hydro Archon also falling into the sea once the prophecy has been fulfilled in the fourth slate? In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Did Paimon get all that right? You've made some keen deductions. I must say, given how much you still don't know, it is impressive that you've already managed to connect so many pieces of the truth. However, while you were able to decode all the information, The prophecy may come. They've also been etched with an additional layer of hidden information using a different power source. When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. But since we only had 3 slates at the time, I was unable to come to a full conclusion. Now that the slate collection is complete, I shall make another attempt to decipher the narrative recorded within. If everything goes well, we should finally be informed of the unadulterated truth. Well? Did you get it? I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. I will try to briefly summarize it for you. Right.
இருக்கேன்டா. Your hypotheses regarding the origin of Fontainians and the sin of the Hydro Archon were both correct. In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. The Oceanids were enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. However, even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon, as one of the seven, did not possess the authority to create a new form of human life. Not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power of this planet's primordial sea. She poured primordial seawater into the Oceanids' blood vessels, creating humanoid mimics in the process. But if Fontainians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result, their forms would collapse, and they would be reverted to their original forms as Oceanids. Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people of Fontaine first came into being. So we were all Oceanids before we turned into human beings? That's way too much information for me. I think I'm just going to pretend that I never heard a single thing. Wait, but if that's the truth, we can't let the Hydro Archon be sentenced to death. After all, her only sin was creating us. This really might be too much information for your regular Fontainian, but it does answer a lot of our questions. Alas, your hypothesis regarding the third and fourth stone slates was inaccurate. The slates' respective positions are, in fact, correct. A key point of the visual on the third slate is how all the individuals depicted in the water are humans rather than Oceanids. They have not been dissolved, which implies that the water depicted in this slate is not water from the primordial sea. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of trials and justice. You may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that of many others who intended to hold a trial to determine her fate. Therefore, the meaning of the third slate is that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. Yes, it refers to our present situation. I think I'm following now. So, what you're saying is, even though we decided to put on this trial to avoid fulfilling the prophecy, in truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. So now, it seems, we're the ones making sure it comes true. What should we do? Huh. No matter what, the prophecy will be fulfilled. Is this what it feels like to be a prisoner of fate? If that's the case, does that mean the scene in the fourth slate will also be fulfilled soon? Traveler, I would like to point out another small fallacy in your deductions. About the fourth slate, you probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meripede served as the surest sign that the prophecy was about to come to pass. However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a small warning of something far worse to come. As for the root cause of the catastrophe, I believe you've already encountered it once before. இப்ப வரும்னு நினைக்கிறேன் something. This eruption was just a small warning of the things to come. We must find the root cause of the disaster. கடைசி ஒன் மட்டும் தப்பா அதான் நினைக்கிறேன். It was both dream and கடைசி ஒன் மட்டும் தப்பா. If we're talking about a true culprit, that could only be that thing
inside the primordial sea, right? Yeah. The truth, the original sin. Right. நினைச்ச என்ட்ரி. Woohoo! சைல்டோட என்ட்ரி. ஐயால இந்த இது அப்படியே அபிஸ்கர்க்கு அபிஸ்கர்க் சைல்டு மெயின் ஃபார் அ ரீசன். நீ சைல்டு மெயினா நம்புற மாதிரி சொல்றடி. Wait, was that the huge whale you saw in your dream? So we've met it at last. I understand very well why it has chosen to make an appearance here. That whale does not belong to Teyvat. It is a monster that has traversed the stars, weeping all the while. It has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea levels. And once it has finished consuming all of the energy contained within the sea, its next step will be... You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids, she filled their blood vessels with primordial seawater. Precisely. That whale finds the blood of Fontanians nigh impossible to resist. Therefore, when it left the primordial sea, it decided to make its next stop a packed opera house full of food. Food in the form of Fontanians. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again once it— That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that Harbinger for buying us some time. Without him, the whale would have likely come onto land far sooner. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. That battle maniac. We've always known that he had a special connection with that whale, but we definitely didn't expect it to help us out like this. Anyway, now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the prophecy, all we need— It is too late. It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. அங்கதான் நம்மளோட மாவீரி வருவா. மாவீரன் ஐயோ மாவீராங்கனை. யோ நாண்டி ப்ரோ வாங்க எஸ்பி ப்ரோ. It could still survive and swim off towards some other world. That's not something I will accept. We've already done everything Your we PC or can, laptop, and we bro? even PC, found the bro. true culprit. We've come so far. You can't just tell me that the last hurdle is some impossible foe. Indeed, that's not how a grand performance should end. I'll fight it to the end. ஏய் No matter what. குட்டி குஞ்சனுங்களா அமைதியா நில்லுங்க இங்கே. So the prophecy will be fulfilled no matter what, huh? ஓ பீக் கொஸ்டின். நாங்க மட்டும் போறோம். Prophecy. Yes. What has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. இது என்ன பேசுறது? Bro, how did you see the key
and mouse playing. Bro, அது பல நான் வந்து மொபைல் ஆனேன்னா எனக்கு சத்தியமா தெரியாது ப்ரோ. நான் கீபோர்டு மவுஸ் யூஸ் பண்ணி பல வருஷமா 5-6 வருஷமா கீபோர்டு மவுஸ்ல தான் கேம் விளையாடுறேன் முக்காவாசி. சில டைம் கண்ட்ரோலர் விடுவேன். எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னே தேவையில்லை. என் கை ஆட்டோமேட்டிக்கா கீயை போய் அழுத்தும். கஷ்டமா தான் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங், பட் அதுக்கப்புறம் லேர்ன் பண்ணிடுவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் விளையாடும்போது கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் பிசியில் விளாண்ட கேம் வந்து பப்ஜி பிசி கேம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு, பட் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன். 5 விரலையும் யூஸ் பண்ண கற்றுக்கணும். துண்டு விரல், ஷிஃப்ட்டு, கேப்ஸு, டேபு, கண்ட்ரோலு, கட்டை விரல், ஆல்ட்டு, ஸ்பேஸ் பாரு இதெல்லாம். அப்புறம் மிச்சம் இருக்க 3 விரல் ஏடபிள்யூஎஸ், WASD. What's happening with the Oratrice? I believe it is preparing to carry out the death sentence. Where is Izumi? It's been a while. இருக்கான். Furina! புரினாக்கு டெத் சென்டென்ஸ் கொடுத்திருந்தா அப்படியே ப்ரோ இத்தனை நாளா ஷார்ட்ஸ்ல பார்த்துருந்தது எனக்கு நான் பார்க்குறேன். ஸ்டார்ட்ஸ் ஹியர் அதான் கண்ணால பார்க்குறேன். ரியல் ஹைட்ரோ ஆர்கான். Sorry. That shocked expression on your face is just too amusing. I couldn't help myself. You are not Furina. Who are you? The sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, I am ᴜᴜᴜᴜ. You know, the god. ᴜᴜᴜᴜ? Why did you deceive us? Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness, no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance of deceiving the heavenly principles. What the? Deceiving the heavenly principles? It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Fontaine condemned to be flooded. One was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro Archon Egeria for the uninitiated. It hardly gets more disastrous than a preordained national catastrophe, now does it? She knew full well that the prophecy would surely come to pass. And as one of the 7, she also knew full well that one defies the heavenly principles at one's peril. So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in. I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized there was only one possible solution to this confounding conundrum. I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least, while saving everyone at the same time. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. Although, looking back now, it was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans,
I dare say she left me quite a colossal mess to clean up. But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Egeria's hand. Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. In my eyes, to be human is to be part of the greatest opera ever known. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day as a human being. The me you see before you now is that divinity. And the human counterpart I left behind, I named Furina. She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable as she wished. Her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. But in my eyes, Furina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person I always wanted to be. Anyway, so then I cursed her. All part of the plan, of course. The plan to deceive the heavenly principles. Do you still remember the final scene of the prophecy? The Hydra Archon alone, weeping on her throne. In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited Furina to be an actress, to play the part of the Hydro Archon in the prophecy. Under the curse I placed on her, so long as I, ᴜᴜᴛᴏ's divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady, to forever play the part of the god from the prophecy, all to create a deceitful appearance of that prophecy coming to pass. I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epiclese. But Furina is only human, isn't she? Even though she has had a long life, her mind is no stronger than that of any other ordinary human being. I cannot begin to fathom what she has had to endure. It must have been torture for her. It has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, I most definitely owe her an apology for it. It's been 500 years, and all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time. Oh, who permitted you to come onto this stage? Now,
I understand your admiration for my august self, but I must ask you to keep to the rules. All right. It is not my intent to reprimand you. There is no need to state your name. Just be off with you. Do not distract me from my performance. Oh, do not jest. Can you not feel it? I am ᴜᴜᴛᴏᴜ. The eyes of countless Fontainians are upon me. I must, at all times, display the utmost elegance and nobility. What the fuck? Dear audience, the performance is experiencing a technical difficulty, but worry not. The guards shall resolve it soon enough. Hey, what gives? The audience is still watching me, you know. Guards? Wait, where are the guards? Guards! Late bear. Oz, reveal thyself. நீங்க ஒன்று பார்த்தீங்களான்னு தெரியல. டோன்ட் பி சைலண்ட். இல்லை அமைதியாக கதையை கேட்டால் நல்லா இருக்கு. இப்போ நீங்கள் ஒன்று பார்த்தீங்களான்னு தெரியல. என் ஃபிஷல் 10K பண்ணுச்சு. எவ்ரிவன் வாண்ட் டு ஹியர் யுவர் வீடியோ. அமைதியாக பார்க்கலாம். அப்புறம் நல்லா இருக்கு. அதனால் எனக்கு அப்படி ரொம்ப டச்சிங்காக இருக்குது. அதனால தான் அமைதியாகிட்டேன். But everyone want to hear your platform. தான் ஸ்டோரி குட். Yeah, but best nation until for now. Huh? Who's that? Who's calling me? Where are you? Be not nervous. Be not afraid. I am before you. Wait a moment. You're near me? How can this be? Mirror you, huh? You know what? That's not bad. Let's go with that. Mirror me. What do you wish to say? The prophecy. Have you heard of it? What prophecy? Wait. I know. I think. I don't know why, but it's in my head somehow. The people will all be dissolved into the waters. And only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Oh, very good. You know it well. What's going on? I can't seem to remember anything clearly. The only thing I know for sure is this prophecy. Will it really come to pass? Yes, it will. And that is why I've come I'm to not you. finished this new work. Disaster Now will away come na to alla bro. Fontaine Update in sooner front. or later. Things will develop just as the prophecy declared. There is no escaping it. But doesn't that mean everyone will die? I'm a Fontainian just like them. Will I dissolve too? Oh, don't worry.
Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around. It is the reason why you met me today. I will tell you how to save everyone, but you may have to suffer somewhat. Oh, so there's still hope after all. Goodness, you frightened me. You spoke so much and with so much certainty. As for the suffering, well, I will admit that the first thing that came to mind was, why do I have to be the one to suffer? But if the prophecy will come true, I'll also die anyway, right? So if I've already met you as my magical meeting in this world, if there were scales, with all the people of Fontaine on one side and my pain on the other, is it not obvious where the scales should tilt? You truly are the perfect human, my ideal. I suppose this would also be the justice that belongs to you. Huh? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role, that of the new Archon. I am here. Play as God. a god? That's right. You must begin a never-ending masquerade. You must never let anyone suspect your identity. If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But should your identity be revealed, then all hope will be lost. But how will I do this? A human assuming the role of a god without being exposed? Don't worry. What you must do is not to turn yourself into Read a the real cutscene. god. You Ready for a simply need cutscene. to play Oh. the role of a god as humans என்ன cutscene imagine வரும்னு it எனக்கு to தெரியும் bro. be. Being a human yourself, I'm sure you already know what such an entity would be like. Remember, your true challenge will not be pursuing divinity, but contending against humanity. I'm still not sure I understand, but I'll try. I'll try to do this. So, how long am I going to have to play this role? To accomplish this mission, you will have to stay on the stage for many, many years. You will endure and not grow old until your task ends. But I promise you, all will eventually end in a magnificent and dramatic trial, and everyone will be saved. A trial, huh? How exciting. I'll be looking forward to it. The Maison Cardinalise has announced my accession, but this is my first time facing the people. What should I say to most appear like a god? To be honest, I still don't know. Perhaps I should first try to act natural. Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epiclese. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Verena de Fontaine, your new Archon. In truth, I know little about becoming a nation's new god, but it will be my honor to guide you all. As the god ᴜᴜᴛᴏ, the god of justice,
I shall do all within my power to lead you into an age of fairness and justice. Once again, thank you all for coming. If you should have any questions or suggestions, please send them to the Maison Cardinalise. The future of Fontaine will require us to work together, after all. This should do it. I thought I might stammer, but thankfully, I was able to convey my thoughts just fine. That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be a bit more assertive. Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the end. Shouldn't gods be all-powerful? She's being so modest. What's the difference between her and an ordinary person, then? If you ask me, perhaps the succession didn't actually happen. She might just be a Maison-backed puppet. Wait, what's going on? Why is everyone suspecting me of being a fake? Oh, this is bad. If I get exposed here, there'll be no saving the people from the prophecy. Right. Mirmi said that I just need to play the role of a god as humans imagine them to be. Calm down, Furina. Think. What do the people want? How would they imagine a god to speak and act? Assertive, with a strong sense of presence. One who can dispel all doubt. That is the character I'm fated to play. Oh, very good, my people. Only ones such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house, would the children of Fontaine follow them? Well, it seems that you would all see right through them. Having passed my test, you are qualified to witness wondrous trials alongside my august self, here in this opera house. You may consider my previous act a door gift of sorts. I thought it was a debut that suited the atmosphere. Now then, let us be reintroduced. Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera house? A personality? It's quite shocking, to be honest, but I suppose it's a better look than before. Such a fascinating and bold deity. How wonderful! Our future may yet be bright after all. It seems I've turned them around. Best follow this flow and restart my accession speech. My dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms amid sin. The scales of justice should not weigh heavy in the hands of its God. May law be the prayer on our lips. May judgment be our worship. Let us light the fires and drink to the future of Fontaine. There is no trouble in this world that justice cannot solve. All that is needed is for you, my people, to believe in it, heart and soul. So long as I, the Archon ⴂᴜᴜ, stand within the opera epiclese, so long as I stand before the oratrice, I shall even judge the gods of this world! உயிரோட தான் இருக்கேன். ஒரு அனிமி பார்க்கும்போது எப்படிடா காவுன்னு கத்திட்டடா பாப்பேன். கேண்டிடேட் இல்ல மேன், உயிரோட தான் மேன் இருக்கேன். ஒரு அனிமி பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கேன். இஸ் அலைவ் ஆன் மை ஆர்டர். Come now,
Was I not just at the ஆமா opera இவன் house in person? நிரஞ்சன் பேச வேணாம்னா சோ அதனாலே அமைதியா இருந்தேன். Besides, none of these trials were the one that I'm looking forward to the most. If I may be so impertinent, what kind of trial are you truly looking forward to? A magnificent, dramatic, and wondrous trial. A trial to end all things. How could you hope to understand? That's true. I fear I lack the ability to grasp your divine thought, Lady Archon. No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now, do your duties. The trial I await. It will come one day. Speak expression your expression. Don't be sad. Verena, I don't know what to say. Thank you for agreeing to see me. ஒரு நல்ல ஆகா ஓகோ சீனா இருந்தா Think your own sense of ஓ தலைவரே ஹூ அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுவே சோகத்துல போயிட்டு இருக்கு ஒரு மாதிரி சோகமா இருக்கிறத விட்டுவிட்டு ஓ என்னடா பேசுறது சோகத்துல. இதே இப்ப நாட்லான்னு போறோமா கேப்டன் என்ட்ரியா தலைவரே வா தலைவர் வா தலைவர் போடு 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 அப்படின்னு கத்தலாம். இது என்னடா இப்ப இருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டா பண்ணும் க்ரை என்ன பார்த்தா அழுகுற மாதிரியாட தெரியுது. ஜஸ்ட் நைஸ் ஸ்டோரி அவ்வளவுதான். பட் அழுவலாம் முடியாது அவ்வளவுதான். Please do not hesitate to come and tell me. Going down to citizens' homes every so often, while not usual practice, should serve as a fine change of pace. நான் வேணா ஒண்ணே பேசிக்கிறேன்டா. கமெண்ட் கைஸ் லைவ் பார்த்துட்டு கனைவரும் லைக் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணீங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க. முடிஞ்ச லெவலுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம். இதை மட்டும் சொல்லிக்கிறேன்டா. Lady Farina, here are the latest hydrological reports. As for the specific parameters you asked to take note of... I see. It's as I thought then. As your god, I did already expect this, but I wanted to see how far your human wisdom would allow you. Life is boring without us voice. Oh. The prophecy will still... well, as I understand it, the Fontaine Research Institute is also trying to find a way to counter the rising water levels. Really? Have they found anything? I'm afraid that they haven't found any effective solution thus far. Is that so? Well, no wonder. This issue has reached the realm of the gods after all. Finally over. I haven't had a moment to breathe this whole time, but it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any voices of suspicion. Maybe this is fine. I just need to keep going, and everyone will be saved. All right, Farina, don't think too hard about this. You need rest. Tomorrow's a new day. Lady Farina, here are the new trial reports for the latest cases, as well as a summary of the follow-up. There'll be no need for that. I've seen them already. There's no need to go back over scenes I've witnessed in person before. Lady Farina, I've waited so long for this chance to see you in this manner. Indeed, my dear, loyal citizen. This joyous moment is an honor for us both.
நான் இப்பதான் ஒரு கமெண்ட்டை பார்த்தேன். யா நாண்டி ப்ரோ ஈஸியும் ப்ரோ சேயிங் ட்ரை ஹார்டர். Understood. ஐயோ எனக்கு அழுகலாம் வரலையா, ஜஸ்ட் ஃபீலிங் அவ்வளோதான். Keep me informed அவ்வளோ should anything come up at the institute. நான் ஏதோ உண்மை சொல்லிட்டு போட்டேன்னா வச்சுக்க, அப்புறம் நீங்கள் தான் என்ன என் மேலே பாய்வீங்க. நான் அது சொல்ல அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன். Don't think I let anything slip today. I just don't know when these days will end. I feel utterly exhausted. This is why you need to avoid spoiler. இது ஸ்பாய்லர்லாம் இல்லை, ஓகே தான் ஸ்டோரி சொல்லப்போனால். எனக்கு அது ஸ்பாய்லருக்கா என் ஃபோன் எல்லா இடத்துலையும் இதாக இருக்கு. ஓகே தான் கொஸ்ட்டு, அவ்வளோதான். ஓகேவா, ஜஸ்ட் ஓகே, அவ்வளோதான். என்னோட மைண்ட் கேட்ச் ஆனது. பிரம்மாண்டம் அப்படி இப்படிலாம் கிடையாது, ஜஸ்ட் ஓகே கொஸ்ட். அங்கே சில கேரக்டருக்கு மட்டும் தான் அப்போ வந்தபோது ஆறாக பார்த்தேன். பட் இது இங்கே ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்த போது எனக்கு இது டச் ஆகலை. It's like a dream being able to speak with you up close like this. I've heard that the first member of புரினா அது இத்தனை நாளாக சஃபர் பண்ணது ஓகே தான், நினச்சா சேடாக தான் இருக்குது. அவ்வளோதான் எனக்கு இருக்கு, 20 generations ago. அப்படி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஓகே And what a fine family yours is, isn't அண்ட் it? It brings me ரைட் மேன், great தேர் இஸ் joy to எண்டிங். meet such a அதான் faithful believer. ஆர்லி எனக்கு இந்த இதில் கொஸ்டில் பிடிச்சது ஆர்லிக்கோட என்ட்ரி. ஆர்லிக்கனோட ஆறா நல்லா இருந்துச்சு. நோலட் அந்த இது ஸ்டாப் பண்ணுற கட்சி நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இங்கே ஃபேசலோனா வந்து பேசினதெல்லாம் ஓகே தான், ஸ்டோரி ஓகே தான். பட் ஆறான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எனக்கு எப்படின்னா, சார் கடைசி 10 நிமிஷம் சூர்யா வந்தார் சார், தூக்கி சாப்பிட்டு போயிட்டார் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி ஆர்லி Really now? I didn't even notice. This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the god whose dominion is the waters, can I? No wonder. No wonder. A manifestation of your power, then. Oh, Archon, I am honored to have witnessed it. Honored indeed. So interminable. So lonely. Just how much longer? Hundreds of years must have passed by now. Perhaps the show must go on for hundreds more. I never imagined that it would hurt so much. Have I reached my limit? No. Perhaps I reached it long ago. Today I didn't even notice my own tears. I want to tell someone, anyone, about this. But would that not destroy all I've done so far? Andy, mic problem, getting button sound and all. Button இல்லை, டக்கு டக்கு நான் வாட்டர் கை எடுத்து லைட்டாக போட்டிக்குது. என்னன்றது நான் சொல்கிறதுக்கு உண்மைதான், வேர் அடிக்குது. அதான் வாட்டர் கடை போட்டு நோண்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன். All I can do is keep heart. I must maintain this வாட்டர் கரோட மூடியை திறந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். way to save Fontaine. Please mirror me. You have to succeed. அதான் போனால் எனக்கு இப்படி தான் ஃபீல் ஆகுது. ஓகே, நைஸ், குட் ஸ்டோரி, அவ்வளோ. வா Farina, you don't have to shoulder this burden alone. Although I don't know what you might be keeping from everyone. and I heard vehicle sound. People are more than willing to share Even your burden with you. all one time. வெஹிக்கிள் அப்போ போச்சு சந்தில், ஜன்னல் திறந்து வச்சிருக்கேன், சத்தம் கேட்டுச்சு. Nandy, this is not ending. Wait, தெரியுண்டா எண்டிங் எங்க இருக்குன்னு. சீன்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுதான் உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன். That's impossible.
It was fated right from the start that this would be my duty alone. But even if your burden doesn't need to be shared, you can still choose to confide in someone. Just share it with me. I'm what you'd call a witness. A witness? Yes, I've heard that you came to Teyvat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And if Teyvat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? If that's the case... He's right. I could confide in him, couldn't I? But if things don't play out as expected, the people of Fontaine will be the ones to pay the price. No, Furina. You shouldn't be selfish. But what if it's really alright? Furina, you've worked so hard for so long. Surely it would be okay to put yourself first for once. Just this once. Is it such an outrageous thing to do anyway? To find someone in whom you can confide your frustrations and sorrows? Surely it could not hurt if you let this opportunity slip through your finger. Think about it. Long and hard. யப்பா கேம்பிள் பக்கத்துல எக்ஸ்க்ளமேட்டரிக்கு கேப் போடக்கூடாது ப்ரோ. எக்ஸ்க்ளமேட்டரி போட்டு கேம்பிள் போடணும். No, I have nothing to say. I am Furina. நம்பர் கூட ஸ்பேஸ் விட்டு போடுங்க. Everything will surely get better. ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னு போடுங்க. Dear spectator, is to witness my performance until the curtains fall. நிரஞ்சன் 500 வந்துட்டான். நைஸ்ரா. So even Furina doesn't know the truth? You've never once let her in on the full plan? Yes, it had to be done. To deceive the heavenly principles, you must first deceive yourself. She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries, Fontaine would have been doomed to the most tragic fate. It seems that trusting humanity was the right decision after all. I believe that I understand how your deception works, but that is only half the truth, is it not? How would you build on this foundation to save the people of Fontaine? That is the most important thing. Good. Of course, the Iudex of Fontaine has pinpointed the crux of the issue. I'm sure you've long sensed that the Oratrice is no simple machine, yes? I've always suspected that it had its own consciousness. And Lenny did mention that he heard a human voice within the core chamber. It now seems that that person was you. No! The machine all along. Am I right? And then I became one with the Oratrice, taking Fontaine's gnosis No. Yes, it would seem so, wouldn't it? Alas, your understanding of this device still lacks sufficient depth. In truth, it is no enactor of justice. It is, in fact, a device created to kill the God of justice. Beg your pardon? Oh, you have it. And to be more precise, not only will the Oratrice take down the God of justice, it will also take down the divine throne upon which she has been placed. I mean, did you think I would be the sort to enjoy peaceful repose while Furina suffered?
My work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within the oratories. But really, some have already discovered that only a small fraction of the energy generated by the device was ever used to provide power to Fontaine. The vast majority had to be, accumulated to enact this death sentence. It was all a part of your plan, then? Both the trial and the sentence? Indeed. This power, accrued over 5 centuries, could have sustained Fontainians for millennia had it only been used for that purpose. Almost all of it has now been stored within the oratories. But only power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne, shaking the rules established by Celestia and breaking through the institution that is the Seven. So the Oratrice's call for death was for neither Furina nor ⴂᴜᴜ, but for the Hydro Archon. The destruction of that divine throne. If I do not misunderstand your intent, you must be... Returning what's rightfully yours to you, of course. In other words, this was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro Dragon of this planet. But... காஸ் இந்த ட்ரெஸ் தாங்க எனக்கு சூப்பரா இருக்கு. புரினாவோட ட்ரெஸ். ஃபாசிலோட ட்ரெஸ். Getting sad again, are we? The authority of the ancient dragons shall soon be yours once more, O Hydro Dragon Sovereign. And this is the face you make. All you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself at the very end. I've never quite seen it that way, you know. Even now, I'm quite pleased at how well my deception worked. Hydro Dragon, don't cry. Oh. I must say, had it been within my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty of essentially the same crime? Egeria stole the power of the primordial sea, and the heavenly principles stole the power you ancient dragons possessed. I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should be returned to you? Speaking of justice, I have always believed that justice lies in the process of pursuing human existence itself. So, if the theft of the primordial sea's might was Fontaine's original sin, then, leaving matters of procedural right and wrong aside, the descent of the Fontainians as humans in this world would be Fontaine's original justice. In other words, existence was Egeria's justice, and to me, justice is the continuation of that existence. Defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on, that should be the justice enthroned over all others. At this point, we, whether it be myself or all other Fontainians, have shouldered the burden of this sin for far too long. ᴜᴜᴜᴜ, the highest judge in our land, when you regain your full power as an elemental sovereign, what verdict shall you pass upon us? So when I was invited to the court of Fontaine to serve as ᴜᴜᴜ, I see now that that was your idea too. At last, I now understand the true purpose behind this position. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 centuries of living alongside them have gradually brought about mutual understanding between us. And I have even attempted to feel as they feel. You are a devious one, ⴂᴜᴜ.
Things being as they are, surely you know that I could never declare them to be guilty. Whoa! The hour of my execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. Farewell, ᴜᴜᴜᴜ. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. Woo! I, Iudex Nouvelet, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. இந்த நாளுக்கோசரம் நான் எவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த சீனுக்கு. நைஸ் சீன். பட் ஐ ஹாவ் த ரெஸ்பெக்ட் ஃபுரீனா. நவ் ஆன்வர்ட்ஸ் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும் ஃபுரீனா வச்சு ஆடும்போது எப்பயுமே. What just happened? கதை இன்னும் முடியலமா. வாங்க அடுத்ததுக்கு போலாம். Like some sort of misdirection? I have a feeling that something huge just happened. But since we're all still alive and haven't been dissolved, I assume whatever happened was good for us. It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. இன்னுமா என்ன தெரியல. I have gained the strength sufficient to deal with it. Through certain means, I now have the ability to separate the power of the primordial sea from that creature. We should seize the opportunity to pursue our quarry. நாட்டம் போதுமா கலந்த. Traveler, now that the oratories can no longer function, I require an executor to help me mete out justice. The root of the calamities befalling Fontaine, the beast that enacts the prophecy, its name is the all-devouring narwhal. Narwhal. Come with me, traveler. The hour of execution has come. இப்பதான் ரைட்டு. ஸ்காக்க பார்க்க போறோம். Don't tell me இப்ப இந்த பீஸோட சண்டை போடணும்.
ஐயோயோ I've already done my best to separate the power of the primordial sea from the wave. Considering the size of the beast, I cannot reach the power source. Unless I can find a way to attack it from within. I shall share a part of the ancient dragon's power. We shall look for an opening together. இப்படி சீக்கிரம் வாடா. எங்க எந்திரிக்குமே. ப்ரோ 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 The all-devouring narwhal cannot resist its instinct to devour. Continue to trigger its hostility. Chance will present itself. அடிக்க கூட இல்லையா நானு. I have granted you my protection. Do not fear. Seize the moment and use my power to suppress its roots from within. Manifest the authority of the ancient dragon. Witness the might of the primordial sea. அடடா முடியல. Wait. Wait. Now the scene. இதுதான் guys ஒரிஜினல் ஸ்கர்க். நம்ம கிட்ட இருக்கறல டூப்ளிகேட். Thanks for helping with the cleanup. It should have been my job, but oh well. It was just supposed to be a short private training session for me. I didn't think that my disciple and my master's pet would start brawling in the meantime. Well, actually, I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped into one another earlier than I thought. What a blunder. I suppose I'll have to swing my sword 3 million times as penance. That power. Who are you? Exactly. Paimon has an idea. From what she said earlier, she must be Child's master. Skirk, right? It's just that he gave us the impression that she was the less talkative person. I simply did not have anything to say to the weak. But you, on the other hand, managed to defeat the all-devouring narwhal without using power from beyond this world. So you may speak to me as equals. I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring narwhal. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much. And I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature has going for it is its looks. All in all, it fails as a pet. Miss Skirk? Miss Skirk? Missed the point. The point being? Well, being that this pet almost destroyed an entire nation. So what sort of person is your master? Well, Child's master's master. Master, is that right? Right. So you don't know him. Sorry, I assumed you did. His name is 괤ᴜᴜᴜ. 괤ᴜᴜᴜ. The one of 5 sinister something. I am unfamiliar with that name. Huh.
So Master isn't sufficiently famous. How should I describe him then? Have you heard of the name the Fowl? The Fowl? Still nothing? Well, how about the Visionary? 괰ᴜᴛᴏ then? Or Gold Reindeer. Ooh, that one we've heard. Reindeer's part of the Hexen Circle. She's obeyed. Albedo's mom. ஆமா அவதான் உருவாக்குனது. So you do know that name. To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. I don't actually know them either. But I suppose you understand now, yes? My master is likely a similar sort to Reindeer. They are both pursuing some form of perfection. Wait, didn't you also mention a visionary person? Paimon didn't quite catch their name. Actually, never mind that. I believe it expedient to inform you that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. Such roiling hydro energies will prove difficult for the planet's deep seas to digest. As such, the fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. What? Not to worry. 괰ᴜᴛᴏ has already managed to deceive the Heavenly Principles. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only Furina will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed Absolute away. cinema. Nice story. Really. இன்னும் இருக்கு. நாவியா போட்ல வருவா பாருங்க. Initiate emergency rescue! Hurry! Hey, lend a hand! Look! The water's receding! It's a miracle! சினிமேட்டிக்க வெச்சு சரியா செஞ்சிருக்கானுங்க. சினிமேட்டிக்க பக்காவா யூஸ் பண்ணியிருக்கானுங்க. The prophecy was wrong. நைஸ். வாங்க ஜெடி என்பவர் வணக்கம், வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம்.
டயர்ட் வீக் கரெக்டாக ஸ்டோரி முடியும் போது வரீங்க மேன். இங்கே தான் ஜென்ஷன் வந்து அஃபிஷியலாக அவனோட சினிமேட்டிக் ஆகட்டும் அவனோட ரூல்ஸ் ஆகட்டும் அப்படியே இம்ப்ரூவ் பண்ணி அப்படியே வேற ரேஞ்சுக்கு கொண்டு போயிருக்கான். Now I got it. Nice story. சொல்லப்போனா I recently visited Poisson to meet with Miss Navia, spokesperson of the Spina di Rosula, and we spoke about Poisson's present and future. Old soil can still give birth to new bloom, Miss Navia stated. Hope is like seeing a small cookie when you're starving late at night. Skyship Winglet, Booner Bay at the wholesome moment. Fontaine Research Institute. The various disputes that have arisen on account of Mr. Edwin have suddenly become a shield over the Institute, with Jurier turning out to be a once overlooked hidden gem. People always call the first researcher mad, but few know what to call the second. And should that latter person achieve a miracle, they would find it all the harder to find a word with which to classify him and his team. Wow! Paimon barely recognizes the people in the reports. Are those really Jurier and Navia? What do you think? Pretty enthralling, huh? The Steambird's idea was pretty simple. With the disaster just having passed, we would print a free edition packed to the margins with good news to calm people down. The value for these big scoops lies in their inevitable follow-ups. We'll publish further reports and go into the stories behind those people. Edwin's assistant, Jurier, created a true flying ship, while Navia is leading people in the reconstruction of their home. I'm sure that these stories could draw even your well-traveled eye. Paimon's curious too! Wait a minute. Didn't we watch everything happen from start to finish? What's there to be curious about? And that's exactly why I'd like you to come conduct interviews with me. You're the best incubators of news, if you haven't noticed. And also, with you around, I'm sure I'll get to see that Duke. Are you sure? Hasn't he turned you down several times already? Oh, this time will be different. Come on, let's head to Poisson bye, first, and then make a Naranjan. trip to the fortress. There are some things you'll only know when you get there. என்னது இது? அது ஏதோ தண்ணி மாதிரி தந்தான். ஆட்டம் ஃபைனல் இன்னும் முடியலையா? முடியறதுக்கு எப்போ ஒரு 1/2 மணி நேரம் எடுத்துக்கும். இதை நாளைக்கு முடிச்சிடலாம். நாளைக்கு நம்ம இங்கே சுட சுட பார்த்துட்டு நாளைக்கு முடிச்சு அந்த இதை எடுத்துக்கலாம். The calamity facing Fountain has finally come to an end. No matter what happened, the pressure won't stop. Birds, dreambirds, and yeah. எல்லாத்துலேயும் 5 ஆக்ட் தான். ஐ காட் இட். 6வது ஆக்ட் வந்திருக்கு. இது மான்ஸ்டாட்டோட. ஸோ ஃபைனலி ஒரு லெவலுக்கு எண்டிங்க்கு வந்தாச்சு. நம்ம நைஸாக இருந்துச்சு ஸ்டோரி பண்ணுறதுக்கு. எனக்கு ஒரு டவுட்டு, இந்த சென்ட்ரல் லேபரட்டரி ரூயின்ஸ்ன்னு இருக்கா, இதெல்லாம் ஸ்டோரி கொஸ்டில் தான் ஆக்டிவேட் பண்ணுவோமா? இன்னும் சிலதெல்லாம் நான் இன்னும் பார்க்காம இருக்கேன். இதில் ஏதோ இன்னும் அடியிலலாம் என்னென்னமோ இருக்கு. எங்க
Try to catch up with Archon quest. புரியல. Try to catch up with Archon quest. World quest. எனக்கு புரியல. Try to catch up with Archon. Oh, fountain research. Okay, எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. வா. Okay. ஒன்று இருக்கு. நிறைய வேர்ல்டு குஸ்டில் உள்ள அடங்கியிருக்கும். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன்று அண்டர் கிரவுண்டில் இன்னொன்று இருக்கு, நான் பார்க்கல. இங்கே ஒன்று அண்டர் கிரவுண்டில் ஒன்று வாங்கி இன்னைக்கு பண்ணுன்னு தெரியல, பார்ப்போம். நாளைக்கு 5 மணிக்கு வாட்ச் பார்ட்டி இருங்க, செக் வரேன். சுமே சம்மர் சுமேரு இன்னும் ஆர்கான் கோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகலையா இன்னும்? ஐ மீன் நீங்கள் வரப்போகிற ஃபியூச்சரில் சொல்கிறீங்களா இல்லை இப்போ சொல்கிறீங்களா? அப்புறம் Now this is what I call a moment of solitude. I think I will be also take leave tomorrow. Oh, நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு? ஏய், என் ஆளோட ஆர்ட் வந்துருச்சு. லூமாவோட ஃபேன் ஆர்ட் வந்துருச்சு. ஃபேன் ஆர்ட் அது. Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. Huh? All will be revealed in the next volume? நாளைக்கு யூடிசி இப்படி போட்டு வச்சுட்டு போயிருக்கானே லூசு பையிலே. கடா ஐ ஓவரா இருங்க, ஓவரா போகுது. ஒரே நிமிஷம். யூடிசி படி போட்டிருக்கான், அதை மட்டும் நான் கால்குலேட் பண்ணிட்டு வரேன். UTC to IST. நாளைக்கு தானே 29. நாளைக்கு இது யூடிசி 8 ஏமா. ஐஎஸ்டி படி 1:30. UTC 4. ஓகே. எயிட் AM தான் போட்டிருக்கான். 8 AM னா 1:30க்கு நாளைக்கு. ப்ரோ லைவ்ல யாருமே இல்ல. இருக்காங்கடா. 1:30க்கா? Bro, really? I am here. Is it? Now this is what I call a moment. இதியா 1:30. இது நாளைக்கு வாட்ச் பார்ட்டி.
அவன் 8 AM UTC டைமில் கொடுத்துருக்கான். 8 AMனா அதை ISTயில் கணக்கு போட்டால் 1:30 மணி. ரைட்ரா. Oh my gosh. Wow. Huh? All will be revealed. நாளைக்கு 5 or 5:30 தான். அப்படியா? Drat. UTC 8 PM to IST போட்டேன். 8 AMனா ஒரே நிமிஷம். ஒன்று மிஸ்ஸிங் நினைக்கிறேன். அதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கிறேன். $5:30 தான் போடுவாங்க. ஓகே இருங்க செக் பண்ணிக்கிறேன். Might we add a small detour to our adventure? ஜென்சன் ஆஃபீஷியலாக ஒரு வீடியோ இருக்குண்ணா மான்ஸ்டரில் ஆக்டில் நேம் 괜ᴜ ஆக்ட் 3ல் ஜென்சன் அஃபிஷியல் ஒரு வீடியோ இருக்கும். மான்ஸ்டரில் இருந்து நேட்லாண்ட் வர ஒரு ஆர்கான் ஆக்ட். ஆமாம் இந்த கொஸ்டில் இருக்கும். அந்த 괜ᴜ ஆக்ட் 3 இல்லை இருக்கு. ஓகே 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 அப்போ எனக்கு தெரியல. நான் யூடிசி போட்டு பார்த்தேன். அப்படி போட்டு பார்த்தேன். நாளைக்கு ட்விட்சில் பார்க்கலாம் கைஸ் எல்லாரையும். ஸோ மோஸ்ட்லி நான் ட்விட்சில் தான் இருப்பேன் நாளைக்கு ஃபுல்லாக. அதே மாதிரி சாட்டர்டே மார்னிங் சைட் ஸ்ட்ரீம் வந்துடுவேன். சாட்டர்டே ஈவினிங் ட்விட்சில் இருப்பேன். அதேமாதிரி சண்டே இந்த டைம் வந்து ட்விட்சில் தான் இருப்பேன் மோஸ்ட்லி. ஓகேவா? ஏன்னா போன டைம் இங்கே போட்டோம். ஸோ அடுத்த டைம் நம்ம அங்கே போடணும். போன டைம் அங்கே யூடியூப்பில் போட்டோம். ஸோ இந்த டைம் வந்து நம்ம ட்விட்சில் தான் இருக்கணும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் த சப்போர்ட் எல்லாருக்கும். பாய் பாய். see you tomorrow. எல்லாருக்கும் bye bye. have a great day. see you guys. and thanks for joining.